Oui, je crois que je l'avais vu. Je l'avais vu sur l'écran. Barbara Chotnika. C'est qui? Okay. Et c'est Madame Berger Berger qui est à l'écran. Ok. D'accord. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Welcome allemaal. Alors, aujourd'hui, nous avons une journée de commission chargée, une après-midi de commission chargée. Je vais donc ouvrir la commission des finances et des affaires générales. Alors, à l'ordre du jour, aujourd'hui, nous avons la présentation de l'analyse Public Expenditure and Financial Accountability et des Spending Reviews. Nous entendrons d'abord une introduction et une mise en contexte par Madame Nathalie Berger, qui est directeur for Support to Member States Reforms de la Commission européenne. Elle interviendra en visioconférence. Ensuite, nous entendrons Monsieur Christophe Schwirtz et Rika Torpa, Madame Barbara Ochotnika et Monsieur de Schoonmaker. Ensuite, nous aurons la présentation de l'analyse PEFA par Monsieur Wiggins et Monsieur Vrelec du bureau de consultance AARC. Nous entendrons ensuite un exposé de Monsieur le ministre Gatz, et puis je vous propose un échange de vues avec le ministre et les différents orateurs. Ça, vous vous organisez comme vous le souhaitez. Petit rappel, l'exposé se fera en anglais pour partie, et donc vous avez évidemment des interprètes que je salue et que je remercie pour leur présence parmi nous. Vous choisissez votre canal et vous mettez évidemment français ou néerlandais pour ceux qui le souhaitent, et ils auront l'interprétation simultanée. Voilà, je pense avoir fait la mise en contexte et je propose tout de suite de démarrer. Je vois encore des députés qui arrivent que je salue. Je vais donc immédiatement céder la parole à Madame Nathalie Berger, directeur du Support Member States Reforms de la Commission européenne. Madame Berger, si vous m'entendez, vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Damen und Herren, c'est un grand honneur, un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je regrette de ne pouvoir être avec vous que virtuellement. Je suis présente dans les locaux de ma direction générale à Athènes pour des réunions importantes pour le lancement de plusieurs projets à Athènes. Het is mij een genoegen, et pardon pour le très mauvais accent français. Even though only virtually, I'm really happy to see so many of you present physically in the Commission today. Just a few months ago, we would not believe that return to normal would be possible anytime soon. Minister Gatz, myself, other colleagues from the European Commission, and experts who have worked with us are here today to present to you the results of a technical support project which the European Commission implemented for the Brussels capital region. The objective of the project was to assess the public financial management system of the region and pilot the concept and the practice of the spending reviews. I think we can move to the second slide. And I would like to start this presentation by introducing first to you the department of the European Commission that I have the pleasure to represent here today, DG Reform, the Directorate General for Structural Reform. Our mission, under the leadership of Commissioner Ferreira, is to help member states to prepare, design, and implement reforms, including the reforms included in the member states' recovery and resilience plans. Our main funding program or main funding tool is the Technical Support Instrument, which was previously known as the Structural Reform Support Program for the years between 2017 and 2020. Contrary to many instruments and programs of the European Commission,
The technical support instrument does not provide funding or direct funding to the member states, but it mobilizes the right expertise to be in the position to implement the reforms and investments that the member states have decided to launch. And the support can be provided through our own in-house Commission expertise, the expertise that we have at DG Reform or in other Commission services, or through external providers, which can be international organizations, public administrations from other member states, national development agencies, or even private consulting firms under a framework agreement. And all this, of course, is done under the direct supervision of the European Commission, which remains fully accountable for every project that we accept within the technical support instrument towards the member state. Our action is always based on demand, so only upon request from the member states, and it is bespoke. It is tailor-made for each specific case. Over the past 7 years, more and more EU member states have increasingly made use of this tool. We used at the beginning to work with only 2 member states, and now we are active in all 27 EU member states with over 1,400 technical support projects. One type of reforms that we are increasingly supporting in the area of public financial management is, of course, the reform in the area of the spending review. I think we can move to the next slide. The spending reviews have increasingly attracted attention in the European Union. They are at the core of fundamental questions that the governments are asking themselves, such as, is the spending allocation done in the most efficient and effective way? Is it aligned with the current priorities? And of course, in the current context of rising debt levels and limited fiscal space, spending reviews represent an opportunity, and a particular opportunity in the context of the implementation of the national recovery and resilience plans. They can help the governments deal with a number of issues. They have the potential to detect efficiency savings and opportunities, cutting low priorities or ineffective expenditure, and freeing up space for new policy priorities, such as, for example, the green and the digital transition, or achieve smart fiscal consolidation, or develop a culture of evaluation in the public administration to take stock of the past and come up with better strategies for the future. An impulse to promote spending reviews came in 2016 from the Eurogroup, which, by putting forward its common principles on spending reviews, considered it as a useful tool, especially in the euro area, for improving the quality of public finances. The logic of spending reviews is also in line with the recently adopted communications by the European Commission, providing member states with guidance on the conduct of their fiscal policy in 2023. Promoting a good composition and quality of public finances will be key to ensure sustainable and inclusive growth. Next slide, please. For spending reviews to be effective, the European Union finance ministers of the euro area considered that 4 elements are of crucial importance for their success. First of all, a strong political commitment. Second, a structured approach based
on best practices. Third, a monitoring and appropriate communication to the public on the progress and the outcome of the reviews. And fourthly, the integration of the results into annual and multi-annual budget planning. These elements form the guiding compass, and we will come back to them later today. Next slide, please. As you can see on the map, based on the Commission's 2019 survey, the use of spending reviews is widely spread across the European Union. Today, the map would have been even fuller. DG Reform is assisting 10 European Union member states in carrying out their spending reviews. Next slide, please. In the context of Belgium, spending reviews are a hot topic, I would say. Under the European semester, the cycle of economic and fiscal policy coordination within the European Union, the Council addressed in 2019 a country-specific recommendation to Belgium to carry out spending reviews. It is in this context that support from DG Reform's Structural Reform Support Programme was requested for piloting spending reviews in selected key areas. Moreover, under the Recovery and Resilience Plan, Belgium committed to carry out spending reviews and to embed them structurally into the budgetary process at all levels, the federal level, but also the levels of the regions, including Brussels. In the Brussels capital region, there are 4 milestones related to spending reviews, and the ultimate objective is to systematically include them into annual and multi-annual budget planning. Spending reviews are thus becoming a must for Belgium to receiving funding under the Recovery and Resilience Facility. Next slide, please. Even though the experience with spending reviews was limited at the beginning, by now, most government levels have taken steps towards spending reviews, and DG Reform has been supporting Belgium in this process since 2018 already. The federal level benefited from methodologies and recommendations for spending review process, as well as from an implementation plan on integrating spending reviews in the preparation of the federal budget. The Flanders region, next to the support for the pilot spending review of its voucher scheme, benefited also from recommendations for integrating spending reviews in its budgetary process. And with the Walloon region and Wallonia-Brussels Federation, we are now implementing a project to review current spending review practices and provide guidance for integrating it into the budget process. Next slide, please. Given the context of limited fiscal space and growing investment needs, the government of the Brussels capital region also signaled its willingness to introduce spending reviews into the budgetary process. In October 2019, the region sought the support of DG Reform for conducting a gap analysis of its budgetary system using the internationally recognized Public Expenditure and Financial Accountability, the PFA methodology, for undertaking 2 pilot spending reviews in the area of mobility and social housing. The technical support project was delivered in full in 2021, and you will hear about the results in a short while. The gap analysis has identified a number of weaknesses, which, if addressed, can create more sound environment
for introducing spending reviews on a structural basis in the future. And I'm very happy to confirm that a few weeks ago, the Commission formally endorsed a new project for the Brussels Capital Region under the TSI 2022 cycle to further increase the administrative capacity to carry out spending reviews, institutionalize and embed them in the budgetary process. And there will also be a second separate stream in the project to assist with prioritizing and planning public investments in both the Brussels Capital Region and for the federal government. Next slide, please. Before concluding and passing the floor to the next speakers to present the outcome of the PFA part of the project, I would like to say a few words on what is PIFA or PEFA. It is an internationally recognized methodology for assessing public financial management performance at national or subnational level. It has been applied more than 500 times in over 153 countries across the world over the last 20 years, including in other EU regions such as Catalonia, 4 municipalities in Germany, plus Hamburg, in the French overseas territories, in 4 cities in Croatia, and in the EU neighborhood. PEFA looks at 7 pillars or 7 broad areas of activity, 31 key components of public financial management indicators, and 94 dimensions or characteristics. It thus identifies strengths and weaknesses in a very comprehensive way, and the colleagues from the ARC team will present them shortly. In conclusion, why the European member states, including Belgium, face important challenges due to the COVID-19 pandemic, and also, of course, due to the recent war launched by Mr. Putin in Ukraine. There are also opportunities to become more resilient and implement reforms that will set it on a growth path. The implementation of the commitments in the Recovery and the Resilience Plan, including those relating to spending reviews, will be key to this achievement. And the European Commission and DG Reform in particular is fully ready to support the member states in that respect. And I would like to thank you very much for your trust, which honors us. And I would like to stress once again, finally, that broad political ownership and commitment will be a key factor for success in the use of the spending reviews in Brussels. And I very much hope that today's exchange will further build this ownership within the Brussels Capital Region. I thank you very much for your attention. Je vous remercie de votre attention. Danke sehr für Ihr Andacht. Thank you very much. Thank you, Mrs. Berger, for your presentation. Merci, Madame Berger, pour votre exposé. Je vais maintenant céder la parole à Monsieur Vrolijk. C'est ça, Monsieur Vrolijk? Voilà, eh bien, Monsieur Vrolijk, u hebt het woord. Vous avez la parole. So. Thank you very much. I will present now the results of the PEFA together with my colleague John Wiggins. We have prepared a presentation which I think is now coming on the screen, correct? Yes. Yes, right. You see, it's a technical systems project, and you see the name AARC, which is a
the Irish consultancy firm. Both of us were recruited to carry out this PEFA assessment. Next slide, please. We will present three things very shortly. Briefly, I will say something about our assessment process, but that's not that important. Of course, it's more important to talk about the results, and that will be done under 2 strengths, weaknesses in the public finance management. And then my colleague John Wiggins will take over and tell you more about the action plan, which means our recommendations. To start then with the process, which is, you already heard it, it was between September 2020 and August 2021. Here is stated largely online due to COVID-19, which means only online, because we could unfortunately not visit Brussels, which I really regret, because I love to visit your beautiful town from time to time. So that was not possible, but we were greatly facilitated by the coordinator of the Brussels Finance and Budget Department and the Minister of Finance. We are very thankful for that. And just to give you an impression on the coverage, what we covered, which is, for me, coming from a quite easy structured organization in Holland, a bit difficult, firstly, to understand for us. It covers the Brussels Regional Public Service, and then other government institution services like the tax office and the urbanization and staffing. Then we have, of course, the phenomenon of the autonomous administrative organizations, which was quite complicated for us to understand in the very beginning, because there are, even like the emergency services, they report directly to the minister, because the income and expenditures are fully accounted for in the budget. But there are other organizations as well, like transport and housing, which are not included, but therefore only included in our review in respect of the finance they receive from the budget, the lump sum financing. That's a bit for the assessment process. There's more to talk about that, but I think we can just save time to go directly to the strength and weaknesses. Next slide, please. Here you see the pillars. Mrs. Bergier was already referring to that. There are 7 pillars. We have taken into account 6. And that is then the first one, budget reliability, the second and the third, until the 6th one, not the 7th one, external scrutiny and audit. Next slide, please. What were the results? Well, we have therefore only looked at 30 performance indicators and 87 dimensions of rated from scale A. A is very good, is excellent, nothing to do about it. But you have also D, which is worst, and sometimes is really needed to get some efforts to improve that. Pillar 7, which I already said, the scrutiny and the audit has not been done. That means that we have not taken into account the roles of the Cour des Comptes and your role as Parliament. And the scores for each indicator and dimensions are in table, and we have already presented that to you. You have found it as a handout. I come back to that within a minute. Now, first of all, we were very happy, of course, to explain everything to you, and also happy to hear all your questions about what we have presented. By the way, understood you already have received the report and also the action plan. So maybe you already have read everything and will come with some very good questions to us. Anyway, I will start first with giving you a summary of the strengths and weaknesses in each of the pillars reviewed. Next slide, please. Here you see the overview of the ratings. It's not a handout, but it's in the report, where you see that they have different colors. And pillar 1 is the budget reliability, which is number 1 till 3. Then you have number 4 till 9 is transparency of public finances.
the colors should be different, but look the same. Then management of assets and liabilities is under 10 and 13, which is the yellow pillars. And then we have the policy-based fiscal strategy and budgeting, that are the pillars, this pillar 4 and the PIs 14 till 18. And then a big range of PIs between 19 and 26, that's the predictability and the control in budget execution. And then the last one, 27 till 29, the accounting and reporting. You see two different colors under the 19 till 26, but that means that the 19 and 20 are referring to the revenues and the other ones to the expenditures. The first one, HLG, stands for high-level government. I always forget that. That's in fact the transfers coming from the federal budget to the BCR. Next slide, please. Here you see it in your handout. You can see it more in detail. You see the scores also for every dimension. That means that, for instance, as a first one, you see only A's, which means that the transfers from higher levels of government to your government is excellent, taking into account the criteria of the PEFA. And so on, you can read that further on. I will not go too in detail, but now only give you an overview for every pillar. Which means that we start with pillar 1, and that's budget reliability. Well, I must say that the reliability of the budget is in fact quite good, so very high. There's little variation between the budget estimates and the outcome and the actual outturns, and which means that you, for instance, already said the predictability of the transfer is high, but there's also a strong cash management, and there's a cash pooling tool introduced, which is quite efficient and effective when ensuring continuous cash availability. There are also extensive controls, so there's some assurance that the money is indeed spent in compliance with laws and regulations. The only thing there, I think it's not always done in an efficient way, but we come back to that later. Here's mentioned slight underperformance in revenue collection, that it is just because of the criteria I said that you should expect not a shortfall larger than 3%. And we noticed that the last 2 fiscal years out of the 3 being examined, there was a larger shortfall. But that is, I think, not the biggest problem. So in fact, budget reliability is very well scored. Then we go to the next slide, and that's transparency of public finance. The performance here is a little bit mixed. What you receive is technical, let's say, documentation. That means there's a comprehensive budget classification is underlying the documentation you receive, and also the annual report, which you also receive every year. That is quite well done and also well good, let's say, in a transparent way, so that you can work with that. What we noticed is that the public transparency is quite weak. There are 9 elements in the criterion for that in the PI 9, and only 2 were indeed met in 2020, which means we saw that there is an annual financial report which is audited and is published, and we also have seen that there are microeconomic forecasts published. Sometimes information is not published, like such as in year budget execution reports, or what we also noticed that it is published, but later than what good practice is, and we understood that that is due to printing procedures. Since 2021, there is a citizens budget, which is very good, but what we see in other countries that was already done many, many years before. But let's not be too
pessimistic, it's a good start for informing the citizens about the budget. Of course, you also have to report to the public on what you have achieved as a government, and the annual reports and the performance are quite voluminous and not always complete, and also the targets are not generally not expressed only in terms of outputs and not in outcomes. So for the public transparency, we think that there is some room for improvement. Pillar 3 then, the management of assets and liabilities. Here again, mixed performance, what we noticed. The liabilities, well done. Debt management adheres to high standards and also procedures are quite clear to do. But the management of investments, what we present here, falls short with good practice. There's some reasons for that. The first thing is that we see that this is a significant size of the investment expenditures, but we have not noticed that there is a mechanism to review it, whether it's as a whole, whether it's all performed and in compliance performed. Secondly, the public corporations, they have, of course, some autonomy. The money comes from the government, and we do not see that there is any reason or any evidence that the investments are indeed managed in a proper way. Last but not least, you expect that there are criteria for the investments, but we have not seen them either. So that means that there's not a real criterion, or not really criteria used for prioritizing between different investments. In practice, what we notice is that then, in fact, the decision at cabinet level is there you will see the prioritization. So debt management, so liabilities well, but management of investment a little bit less good. Fourth pillar then, the policy-based fiscal strategy and budgeting. The annual budget is really well prepared in an orderly process, as it's said here. There are some examples mentioned here. There's a clear budget calendar. The draft budgets are submitted to you in good time, so you have time, and they're also approved before the beginning of the years to which it relates. So that's a quite good process. Where we see some improvement is possibly in the macroeconomic and fiscal forecasting. That's the PI 14, because the medium-term perspective can be improved by, for instance, including a detailed assessment of ongoing costs of each program. The budget that is presented is only an annual budget, but there's no detailed revenue expenditure figures beyond the budget year immediately ahead. And overall impact in the medium term of the new policy proposals are not shown in detail by every year. So medium term budgeting could also be improved, or at least the information sent to you could be improved. Pillar 5 then, the biggest one is the predictability and control and budget execution. Well, a comprehensive financial control system exists and is quite well functioning. But already said, the controls are quite extensive. But the framework, what we covered was indeed commitment control, the procurement management, payroll controls, and also non-payroll controls, and its effectiveness is subject to internal audit. There are some weaknesses mentioned here, but in fact, there are not such huge weaknesses. They are indeed more points for attention. For instance, the transparency in procurement. Procurement is well done, and also the monitoring is well done, but the public access to procurement information is quite weak. That can be really improved. The functioning of the internal audit is also quite well. Where there is an internal audit, they do well and they work according to the standards, but the coverage of their activities is quite limited compared with what you expect.
In 2019, it was only less than 50% of the expenditures were part of the internal audit activities. The Inspectorate of Finance and also the control of commitments and payments, they do a very good job. But there's no record what the impact of their work. There's not any, whether they have success, whether there's indeed a need for their work. There's not really any evidence for that, what we noticed. And the revenue part, I think there we came to the conclusion that the tax administration is quite well working, and also the counting of the taxes is good as well. So there we didn't see any problems at all. Then the last one, and then I give the floor to my colleague, that is Pillar 6, accounting and reporting. The accounting is adequate. There's an accounting system exists, and an automated one, and it functions pretty well. You see also some examples here why it functions well. Its access is limited. Not everyone has access to it, so it's very good. And you can indeed, anytime, any day, you can indeed see where you are with your budget implementation. And there are monthly reports, and there's also a monitoring committee. The reporting is, and the accounting standards also really largely compliant with the international public accounting standards. Reporting process is in line with good practice. That means each year the budget execution statement and consolidated statement is prepared, sent to indeed to the Cour des Comptes, and in time. But we saw one thing, and I think that is maybe not correct here on the slide. It's under accounting, but it should be under reporting. That is that the comparisons you see in the budget execution statement is with the budget, the revised, so the realization is compared with the revised budget, while we should expect that it should be compared with the original budget you approve before the budget year starts. That can be, and it gives you quite some other type of information than you receive now. Summarizing then, budget presented to you, that's important to know, has reliable information, pillar 1. What is presented to you is also technically of high standards, but public access to that information is not transparent, pillar 2. The management of assets and liabilities has a mixed performance. Liabilities, so the debt management, is of high standards, but the management of investment, not yet completely. Budget preparation process is orderly. You receive everything in time and also of a good quality. However, we see that the information you received on the medium-term budgeting could be improved. Then it's pillar 4. The last pillar 5 then, control of the budget execution is comprehensive, with a few weaknesses, which are easy to solve, I think, and the control of the revenues is solid as well. And then last but not least, the integrity of the data is ensured. The accounting system is in line with the international practice. Reporting is also in time, so the process is good, but the only thing what I already said was that the comparison between the realization and the original budget is not presented to you. This was my part, and I will give now the floor to my colleague, John. John Wiggins, ja, voor mij John. Alors, Monsieur Higgins. Oui, donc il faut de nouveau la carte ou c'est pas nécessaire? Heb je een kaart meegenomen? Nee, ik moet hem weer van 2 kaarten. Well, thank you very much, Joep, for going over the details of the findings in our report. As Joep was telling you, we identified 5 main areas where public financial management can be improved. The first 3 of these all fit together very closely
planning improvements over time in the quality of public services, and PI 16 about the medium-term planning of expenditure, and PI 8 about the way in which you evaluate the performance of public services, and PI 11, the planning of public investment. So those three I want to talk about together. And then, as you were saying, there's the question of improving the information given to the public. That can be dealt with fairly quickly, I suspect, and by publishing things more quickly as soon as they're given to the Parliament. And the last area we want to talk about a little is internal control and audit. And these various aspects have quite a lot of implications for the way that the government is structured and works. Next slide. The Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union looked for the detailed publication of medium-term plans. And the Brussels Regional Government has put forward some amendments to the Organic Budget Ordinance of 2006 to give effect to this. And I don't know where you are on considering these, and whether these are now dealt with and established, or whether this legislation still needs to be completed. But as we were doing the work, we saw that the detailed budget plans and reports made at the end of each year cover only the year immediately ahead, and without any further view about the medium term. And the 2012 budget and the PIFA criteria look to a situation in which you plan the improvements in services over a longer period than 1 year ahead. Now, I know that at the beginning of each parliament, there is a sort of general plan extending over the parliament, but this, in our view, needs to be complemented by a much more detailed view of how all of these things fit together during that period when the coalition government is in force. Next slide. There has been some publication of medium-term plans about the strategic investments, mostly in transport, but also in housing. And all the rest of the expenditure, as we understand it, is assumed to be on unchanged policies, although the medium-term overall figures do allow for expected changes in economic growth and revenue and in prices. So for the moment, the administration has not been in a position to produce the detailed medium-term plans which the 2012 EU agreement and the proposed budget legislation would require. So we think that you need not just to look at the strategic investments, but at the whole range of your expenditure so that you can see how this is moving forward. Now, I know our report is confined to the regional government, but actually when you're thinking about overall public expenditure, you will also need to think about the things which are the responsibility of the Commission Communautaire Commune, if I've got that terminology correct, where they're more responsible for health, education, and sort of social services type expenditure. Next slide.
Then, as you were saying, the planning of public investment does seem to us to need to be, to some degree, centralized and thought about as a whole. And you've had in recent years a relatively large budget deficit, which has meant that your overall debt has been increasing quite quickly. And this isn't something that can be allowed to continue unchecked in the medium term, particularly if interest rates start to go up again. And so we see that there needs to be some overall identification of the amount of finance available for investment, and then some ability to look at all of the investments together and decide which of them you think should have the highest priority and how much of the finance should be devoted to each of them. Okay, next slide. So we need to look at overall planning, and that is the medium-term planning in 3 and 5 years. And to do that, we think that the Brussels Finance and Budget Department needs to be strengthened and reoriented so that the government's in a position to take informed decisions about the allocation of resources to different programs and the relative priority of different investments, and with full information about the costs and the expected results in terms of service delivery. So that's overall planning. Next slide. And then we think, again, that reporting to the public needs to be improved. Obviously, the citizens' budget, which now does cover the Commission Communautaire Commune as well as the regional public services, is an important step forward. But it still doesn't leave the main budget documentation being published quickly. And at any rate, as we understand it so far, not much, if anything, has been published about the execution of the budget during each year. So you don't hear much about what's happening during the year, only what happened at the end of it. Next slide. Internal control and audit. And as we said, such internal audit as is possible is well done, but the resources for it are very limited, and not much effort has so far been devoted either by the administration or by the Cour des Comptes to the evaluation of the performance of services. And I think that the Brussels Institute of Statistical Analysis, which is in some sense part of the government, may be able to contribute to doing more of this. But we certainly think that there is considerable scope for improving the analysis of the way that services are delivered and the results from them. And if you want to look at the PIFA report, this is indicator 8.4. Next slide. As we came to do this work, we were very much struck by the extent to which services are not delivered by bodies which are directly under the control of the government services. And a lot of them are delivered by autonomous administrative organizations which are fully incorporated in the budget,
but report directly to ministers rather than to anybody in the administration. And we think that some rationalization of that is needed in order that their expenditure, which is really rather important, can be planned in the medium term in the same way as the expenditure which is directly that of the government departments. And there is some rationalization already between the government departments and the autonomous organizations in the sense of cash pooling, and also to some degree in the way in which the autonomous organizations also have to have a control of their commitments and payments in the same way as the government departments, and indeed the budget finance and budget, Brussels finance and budget control is actually serving a number of the autonomous institutions as well as the government departments. The last element and organization is, as we previously noted, that somebody needs to take the initiative in managing the detailed medium-term planning of current and capital expenditure. And I don't see that that can be anybody other than Brussels Finance and Budget. And for the moment, Brussels Finance and Budget does good work in reviewing the sound financial management of different aspects of government work, which is rather like another element in internal audit. And it seemed to us that this effort needs to be devoted rather to reviewing the best way of doing whatever it is that the government is going to do. So this is the structural reform of the government which the EU has been looking for. Next slide. Now, we think that some of the things that the government is doing, and particularly Brussels Finance and Budget, are based on the way that the world was 20 years ago or more, before we moved into the current electronic environment. And some of the detailed controls over particular commitments and payments, and the way in which the accounts are finally prepared and checked. And we've seen in other jurisdictions that there is considerable scope for building these things into the electronic systems. And we hope that some of the resources needed for the new sort of operations which we're looking for could be found by simplifying some of these aspects in the way of the rather old-fashioned controls. The current control, you will remember, was instituted as a substitute for the former control which the Cour des Comptes used to operate before any payment could be made. Next slide. And then the arrangements for reviewing the efficiency and effectiveness of operations, and we've talked about that also. And there again, I think that more can be done at the center, and more can be done in the way of commissioning and reviews of the delivery of services.
I think you've been rather patient with both you and me. And I hope we've said some things which might provoke you a bit. And I hope very much that at the end of this, we can think that our work has been actually of some benefit to you. Anyway, thank you very much for your attention. Thank you, Mr. Wiggins. Thank you, Monsieur Vrolijk. Alors, nous passons à présent à l'intervention du ministre Gatz et puis je vous propose un échange de vues avec les différents orateurs. Monsieur le ministre. Ja, dank u wel. Ik wil uiteraard de heren Vrolijk en Wiggins bedanken voor deze mooie uiteenzetting. Ik wil ook de Europese Commissie in het algemeen en alle experten bedanken voor de waardevolle begeleiding in deze hervormingstrajecten die, zoals u weet, al aangevat zijn, maar nog verder gezet moeten worden. In oktober 2019 hebben we die opgestart om ons begrotingsbeleid naar een hoger niveau te tillen en ook om de gezonde overheidsfinanciën altijd als doelstelling te houden. Dat betekent mijn kabinet, maar zeker ook BFB en NBF gaan aan de slag met de resultaten van deze PFA-gap-analyse. En tijdens de presentatie van de begroting 2022 in november van vorig jaar, dat zullen de attente parlementsleden zich nog herinneren, heb ik dat al kort aangestipt in de PowerPoint-presentatie, maar er is toen iets minder op ingegaan, omdat we natuurlijk over de begroting zelf veel gesproken hebben. Voor een groot deel van de prioritaire aandachtspunten die de PFA-experten identificeerden, werden ook al concrete acties opgestart en die staan in de beleidsbrief Financiën en Begroting. Ik ga u nu 6 aanbevelingen geven waarmee wij vanuit een groter of een hoger niveau beter zijn. De eerste aanbeveling betreft uiteraard de doelstellingen en de evaluaties. We willen de beleidsdoelstellingen beter opvolgen en de beleidsevaluaties versterken, zodanig dat beslissingen voor de begroting beter gevoed kunnen worden. Het begrotingsbeleid wordt in het licht van deze aanbeveling herbekeken. We hebben al een aantal belangrijke stappen gezet in de richting van de structurele verankering van de spending reviews, en daar komen we straks op. En daarnaast werd aan de administratie ook de opdracht gegeven om de evolutie in de richting van performance-informed budgeting te onderzoeken en zal er bekeken worden hoe we de ex-post beleidsevaluaties verder kunnen versterken. En ce qui concerne la deuxième recommandation, il s'agit des investissements. Donc, je m'engage bien à renforcer encore la gestion des investissements de la région. Comme Madame Berger l'a mentionné dans l'introduction de cette session, j'ai demandé une assistance technique à la Commission européenne en octobre dernier, ce qui devrait permettre une meilleure planification, mais aussi une meilleure hiérarchisation des investissements publics dans le cadre des budgets à moyen terme disponibles et avec des critères plus prédéterminés pour la sélection des projets, comme par exemple l'impact sur l'activité économique et les revenus futurs. Ce projet sera lancé dans les prochains mois. Alors, troisième recommandation, ça c'est le moyen terme. Ça concerne la planification à moyen terme des dépenses publiques par l'administration. Un pas important dans la bonne direction a été franchi avec l'élaboration de la véritable estimation pluriannuelle que nous avons présentée envers le Parlement en octobre 2020 et qui a également identifié des inducteurs de coûts spécifiques dans les différents domaines d'action. La formulation de l'estimation pluriannuelle sera bien sûr encore affinée. L'introduction de spending reviews stimulera davantage l'acquisition de connaissances sectorielles par l'administration, ce qui facilitera également la préparation précieuse du budget et des estimations pluriannuelles. De vierde aanbeveling gaat dan over het publiek en de informatie, informeren van het publiek. Met de lancering vorig jaar van de webstack parlement.brussels werd een belangrijke stap gezet om essentiële en duidelijke informatie over de ontvangsten en de uitgaven van het gewest aan alle geïnteresseerden te verstrekken. De aanbevelingen van de PFA-experten zullen als leidraad dienen voor een verdere verbetering ervan. La cinquième recommandation concerne alors l'audit, le contrôle aussi, le contrôle et l'audit interne. Un nouveau renforcement de l'audit de la région de Bruxelles-Capitale est actuellement à l'étude et je vous tiendrai étroitement informé, mais vous avez bien pu remarquer, suite aux remarques des experts, qu'il s'agit là de renforcer le nombre de personnel de l'audit actuel qui, pour le moment,
fonctionnent bien, mais où les effectifs sont peut-être pas assez développés. Quant à la dernière recommandation, et je terminerai par cela, Monsieur le Président, ce sont les aspects organisationnels tout court. Le projet Optiris est à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Je travaille avec le ministre-président en étroite collaboration sur les réponses que ce projet pourra donner à court terme, à moyen terme et aussi à long terme. Voilà, là, je peux essayer de donner encore des réponses supplémentaires, mais je vais laisser la place aux questions des députés. Dank u, meneer de minister, voor uw tussenkomst. Merci, monsieur le ministre, pour cette intervention. Alors, je vous propose de procéder comme nous le faisons à l'accoutumée. Ce sera plus simple. Nous allons le faire dans l'ordre habituel. Et donc, je vais immédiatement céder la parole à notre collègue Alexia Bertrand pour le groupe MR. Madame Bertrand, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mais permettez-moi d'abord de remercier les intervenants. Thank you so much for coming here today. It's really important, and I think we need to hear this. So thank you for the work you're doing, and thank you for taking the time for this. Et j'aimerais surtout d'abord remercier aussi et féliciter le ministre parce que je pense que c'est un exercice fondamental qu'il a lancé et un exercice de transparence vraiment important. J'ai l'impression, Monsieur le Président, qu'aujourd'hui, en fait, on va répondre à des questions extrêmement importantes, la question fondamentale de à quoi sert en réalité un budget, quelle est la finalité de ce qu'il y a derrière un budget et qu'est-ce que ça veut dire la transparence. Alors, si vous me le permettez, j'ai quelques questions. Peut-être d'abord une question purement formelle pour le ministre. L'étude date de septembre 2021. Vous nous avez habitués à une très grande transparence, Monsieur le ministre. Vous venez très vite et de manière très ouverte auprès du Parlement. Pourquoi avez-vous attendu aussi longtemps aujourd'hui pour venir avec cette étude qui était clôturée, comme je le comprends, depuis le mois de septembre 2021? Et puis, j'ai une question pour nos intervenants. Vous avez détaillé les scores, le spending review. Si vous me permettez, j'aimerais reformuler ce que vous avez dit et j'aimerais entendre vos commentaires sur cette reformulation. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à cette reformulation? Moi, ce que j'entends dans ce que vous nous dites, c'est qu'en réalité, nous sommes bons, plutôt Bruxelles, le gouvernement bruxellois, l'administration est forte dans ce qui concerne le court terme. Si on regarde les premières cases ici, c'est la technique budgétaire, c'est la maîtrise du budget, c'est dire est-ce que les recettes vont être ce qu'on escompte dans le budget. On maîtrise la technique comptable. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos administrations. Et je vous avoue que ce n'est pas une surprise. On avait compris, je crois, l'ensemble des parlementaires, qu'on a des administrations de qualité, qu'on a une agence de la dette de qualité qui fait un extrêmement bon travail de management, non seulement de la dette, mais comme vous l'avez dit aussi, de cash pooling, d'anticipation. Donc, on est bon sur la technique, on est bon sur l'approche take the box, en fait, check the box, c'est-à-dire on soumet le budget à temps, le Parlement le reçoit, l'exercice budgétaire est fait, et il est correctement fait. En revanche, là où on n'est pas bon, c'est surtout ce qui est moyen terme. Je ne parle même pas de long terme, vous parlez de medium term, c'est-à-dire quels vont être l'impact macroéconomique sur le budget à terme, quelles vont être nos recettes à terme, comment est-ce que dans une perspective dynamique, ça évolue et les dépenses et les recettes vont évoluer. On est bon sur la comptabilité, mais on n'est pas bon sur ce qui est les choix politiques, sur en fait la gouvernance, c'est-à-dire est-ce qu'on alloue les budgets au bon endroit et est-ce qu'un euro investi là-dedans a un vrai retour, améliore les services et les rend qualitatifs pour les Bruxellois et est-ce qu'on met notre argent au bon endroit? Vous nous dites, ça, on n'est pas fort là-dedans et c'est vrai, on n'en parle jamais. Jamais on a ces débats de combien est-ce qu'on a mis dans telle politique et qu'est-ce que ça a rapporté. Et nous avons souvent dit, groupe MR, il n'y a pas de culture d'évaluation des résultats à Bruxelles. Et je crois que c'est ça que vous nous dites aujourd'hui. Donc on est bon dans le tick the box, mais pas réellement dans le contenu et dans ce qu'on doit faire comme politique, c'est-à-dire des choix, de la politique de la priorisation. Parce qu'il n'y a pas de mécanisme, et vous l'avez dit, il n'y a pas de mécanisme pour revoir. Et en fait, la Cour des comptes
ne le fait pas. C'est vrai, ce n'est pas eux qui regardent la performance des politiques choisies. Ils font une approche où ils regardent si le budget est en ordre avec les législations, les ordonnances qu'on a votées et qui définissent la technique budgétaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse-là? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, je vois quand même un écart, effectivement, entre ce que nous dit la Cour des comptes, qui a été très dure sur la transparence, et je crois qu'en fait, le mot transparence est utilisé de manière trop large. On ne sait plus ce que ça veut dire. Oui, il y a de la transparence du ministre dans la façon dont il soumet les documents au Parlement. Il y a une vraie volonté de venir partager les informations, de les donner à temps, d'avoir un débat. Mais en termes de transparence comptable qui concerne les OIP, par exemple, la Cour des comptes a été très dure. Et l'analyse que fait la Cour des comptes, je la placerai dans vos deux premiers piliers. Et vous êtes assez élogieux sur les deux premiers piliers. Vous dites en fait, il y a un bon travail budgétaire, il y a une bonne maîtrise budgétaire. Comment est-ce que vous expliquez cet écart entre la Cour des comptes qui a été extrêmement dure en disant il y a beaucoup d'erreurs budgétaires, il y a du retard, il y a des choses qui sont obscures, il y a des techniques budgétaires qu'on trouve, dont on abuse peut-être. Et vous qui dites, en réalité, on vous donne un bon score là-dessus. Ce sur quoi on ne vous donne pas un bon score, c'est vraiment le fait de regarder à plus long terme quels vont être l'impact des recettes et des dépenses, quels sont les choix, comment prioriser les investissements. Alors ça, j'aimerais bien comprendre. Et peut-être que le dernier point sur lequel je voudrais vous demander de revenir, c'est la question du budget pluriannuel. Vous avez dit que là, il y avait vraiment matière à améliorer. Alors, c'est vrai que le ministre, et je pense que c'était une première, nous a donné un PPI, un plan pluriannuel d'investissement, mais peut-être pas une vision pluriannuelle du budget ou des dépenses, où vous dites il n'a tenu compte que de l'inflation et de la croissance, mais pas d'autres éléments. Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi ça pourrait ressembler? Est-ce qu'on pourrait espérer obtenir comme type de document que vous voyez peut-être dans d'autres pays et qui dépasse l'aspect investissement sur lequel on a bien compris que là, il y a un problème de priorisation, mais où on a reçu une information, certes limitée, mais en tout cas qui se déclinait sur plusieurs années. Voilà, je crois que c'est tout pour maintenant. En tous les cas, merci pour ce débat et cette discussion qui, je pense, peut être très riche. Merci, Madame Bertrand. Nu geef ik graag het woord aan collega Van Achter. Je propose qu'on fasse un tour de l'ensemble, ce sera plus simple, Monsieur le Ministre, et puis que vous répondiez à l'issue. J'avais oublié une dernière question qui est importante. Le pilier 7 n'a pas été traité. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Est-ce que c'est un choix du gouvernement? Et pourquoi est-ce que ce pilier-là n'a pas été repris dans l'analyse PEFA? Merci. Merci, Madame Bertrand. Mevrouw Van Achter. Ja, dank u wel. Ik spreek Nederlands, maar er zijn ook vertalingen, dus ik hoop dat jullie mij begrijpen. De tolken doen hier normaal uitstekend werk. Dank u wel voor eerst. So normally you'll be able to understand me. Als ik Nederlands spreek, normaal zou er moeten tolkenvertaling aanwezig zijn. Ik zal nog eens iets zeggen. Ja. Verstaat u mij nu? Oké, perfect. Heel leuk. Voor eerst ga ik nog eens herhalen, want dank u wel voor jullie werk en jullie uiteenzetting die heel verhelderend was en heel duidelijk. Het is goed dat we deze rapporten kunnen bespreken. Meneer de minister, u weet dat ik ernaar gevraagd had tijdens de begrotingsbespreking om hierover te kunnen spreken. U had toen gezegd van kijk, ik ga kijken of dat de audits al afgerond zijn en we zullen ze u bezorgen. Hopelijk ook met mijn plan van aanpak om daarop op te volgen. We hebben nu toch al de audits en u heeft kort gezegd waar de axen waar u op gaat werken. Ik zal dat dan nog eens apart goed beluisteren en nadien nakijken, want dat ging een beetje snel, meneer de minister, om daar in de toekomst vragen over te stellen. Maar dat is sinds goed, dit is al een heel uitgebreid werk
waarmee wij aan de slag kunnen en wat echt denk ik heel belangrijk is voor ons gewest en voor ons werk hier in het parlement. Ik vind het heel belangrijk dat jullie heel erg benadrukken hoe weinig efficiëntie, evaluatie, doelstellingen, metingen opgenomen zijn in het begrotingswerk. En dat is een van de zaken die ik gewoon al voor ons beleid, ook als beginnend parlementslid in 2014, was mijn eerste bekommernis. Ik volgde toen het arbeidsmarktbeleid op en er werd daar zoveel miljoenen gespendeerd aan activering, stages en zo verder. En ik vroeg aan de minister, ja, maar wat is uw doelstelling? Wat wilt u bereiken? En ik heb nooit een antwoord gekregen van wat de doelstelling was. Hoeveel mensen wilt u bereiken? De werkloosheidscijfers, hoe moeten die er... Nee, wat is uw bedrag? En dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we hier in Brussel daar een omslag in maken. En ik denk wel dat dat waarschijnlijk niet zo'n eenvoudig aspect is. Ik denk dat het cruciaal is dat we kijken dat ons geld efficiënt en goed gespendeerd is. Ik denk ingezet is, geëvalueerd wordt, wat is de beste manier. Ik kijk uit naar hoe dat de minister dat wil realiseren en hoe we dat gaan in zijn werk zetten en hoe dat hij heel zijn administratie gaat meekrijgen in die oefening. En dan zou ik eigenlijk willen weten bij jullie, jullie zeggen van more can be done. Hoe staat Brussel hier als je dat vergelijkt met andere regio's of steden? Er zijn inderdaad nu in de beleidsnota's zijn er KPI's of doelstellingen, maar meestal is dat in de zin van we organiseren een meeting met het middenveld. Dat is een actie. Hè? Dat is niet echt een echte doelstelling dat je wil behalen. En dus er zijn daar wel indicatoren, maar ik vind ze niet altijd zo interessant. Dus mijn vraag is, hebben jullie ook al andere regio's en steden geholpen om die omslag te maken, om meer die kant uit te gaan? Ik denk waarschijnlijk dat het gesprek over de spending reviews daar ook wel zal kunnen in helpen. Maar hoe pakken jullie dat aan en hoe staat Brussel hier dan vergeleken met andere regio's of steden waar jullie al een analyse gemaakt hebben? Ik hoorde u ook heel duidelijk zeggen dat we in het parlement enkel de begroting op het einde van het jaar bespreken en niet tijdens het jaar. Ik wou dat dus toch nog eens benadrukken, dat ik hier, als ik soms vragen stel hier in deze commissie over de begroting, dat er andere parlementsleden zeggen van, maar we hebben dat toch al besproken tijdens de begrotingsbespreking. Ik denk dat het als parlementsleden ook belangrijk is dat we door het jaar kunnen vragen stellen of dat er tussentijds gerapporteerd wordt aan het parlement, wat nog beter zal zijn natuurlijk, dat we tussentijdse opvolgingen hebben of eventueel begrotingsaanpassingen die tussentijds gebeuren. Maar meneer Gijsels, ik wil geen opmerkingen meer, dat we dat al over de begroting hebben besproken, want nu zeggen zelf de specialisten dat we dat ook tijdens het jaar verder moeten opvolgen. Ik heb een vraag, meer een concrete vraag over die medium-term planning of planning van de investeringen. Verwees u naar amendementen of een amendering van onze ordonnantie uit 2006. Maar dat heb ik niet helemaal begrepen. Dat was op de slide weergenomen wat u daarmee juist bedoelde. Ik denk dat het u was die het heeft besproken. Waar dat u verwees naar een soort van amendering van de organieke wet op onze begroting. Ik heb ook nog een vraag over de openbare aanbestedingen. In het rapport staat dat openbare aanbestedingen generally complied with. Dus meestal worden die gevolgd. Ik zou eigenlijk denken dat de Europese wetgeving over openbare aanbestedingen altijd moet gevolgd worden. Dus hoe moet ik dat juist zien, die generally complied with? Is dat iets waar we ons zorgen moeten over maken, waar wij als parlementsleden verder vragen moeten over stellen? En dat, ik doe het al nu, omdat dat natuurlijk iets is dat ik denk dat we eigenlijk correct moeten is het een zorg voor jullie dat het niet staat, wordt steeds gevolgd, maar generally complied with. Ik had nog
nog een... Ja, ik heb nog één vraag. Ja, het is ook misschien meer over die impact en transparantie. Transparantie is ook een grote uitdaging hier in Brussel, vind ik zelf. En we hebben inderdaad, mevrouw Bertrand heeft er al naar verwezen, het Rekenhof die eigenlijk heel kritisch zijn, waar jullie over onze begroting en de begrotingdocumenten en fouten die erin staan en het gebrek aan transparantie, waar jullie toch redelijk positief zijn. Transparantie, denk ik dat nog veel beter kan hier in Brussel. Als wij 2 weken geleden bijvoorbeeld een heel grote ordonnantie hebben gestemd over de energiemarkt, dan vraag ik aan de minister van Energie wat dat de impact daarvan van zijn wetgeving is op onze begroting. En dan krijg ik geen enkele antwoorden. Ik heb dat hem 3 keer gevraagd. En dat zijn voor mij ook cruciale hervormingen die er gaan gebeuren op onze energiemarkt, die bescherming geven aan Brusselaars, en dus die ook echt financiële impact hebben. En we krijgen daar dan geen antwoorden op. Hoe kunnen we dat als parlementsleden verbeteren? Ik denk in zo'n geval zal er eigenlijk waarschijnlijk toch een inspecteur van Financiën moeten een rapport gemaakt hebben, of op zijn minst een nota aan de regering zijn geschreven, waarin toch een financiële impact van een regelgeving staat. Ik vind het eigenlijk hallucinant dat we als parlement dan daar geen inzage in hebben. Dus zijn dat zo'n zaken waar dat jullie zeggen van ja, nota's aan de regering, daar hebben wij geen inzage in. Dat is, ik vind dat, hoe denken jullie dat die transparantie kan verbeteren? Als je als parlementslid vragen stelt aan de minister 3 keer tot 3 keer toe en geen antwoorden krijgt, dan zijn we natuurlijk nog ver af van de juiste transparantie. Ik denk dat dat mijn vragen waren, alvast voor nu. Dank u, collega Van Achter. Je vais recéder la parole à notre collègue, Madame Bertrand, qui y a eu un petit souci de traduction, et on a la chance d'avoir Madame Bertrand, qui est en plus parfaite bilingue. Et donc, je l'invite à faire son intervention dans la langue de son choix. Je comprends que monsieur n'a pas compris ou ne comprend pas le français. Comme c'est des questions importantes et que j'aimerais vraiment les lui adresser, so I'll do this in English because I think your input is really important and they address my questions. So I'll try to be short and rephrase my questions in English. I wanted to present what you presented in a table of scores somewhat differently. Could you please comment on my understanding of what you've just told us today? That's very fundamental. My understanding is you're telling us we're actually good in the short term, but we're not very good, or the government is not very good in the medium term, because it doesn't look at macro and fiscal policy, and it doesn't really estimate what the revenues are going to be on the longer term. So we're good in accounting, in filling tables. It's quite reliable. We have a very good administration. They really master technique and they're good in technical skills. But basically, we're not good in policy. We're not good in making choices. We're not good at looking at what does €1 invested actually deliver in the future. Are we having the right services for the people living in Brussels? Is it efficient? There's no performance review. So is that an analysis that you can share? I feel that you're telling us you're actually good in ticking the box, but the content and the real job that politicians should be doing, i.e. making policy choices, having a vision, having a coherent vision, that's what we're lacking at. That's the first question. Second, and it's a really important one because I don't understand it, we had the Cour des Comptes come here and tell us, you're actually quite good in number 1 and 2. You're actually, sorry, terribly bad in number 1 and 2. It's full of mistakes. It's full of errors. It's not very transparent because there are lots of entities where we don't get into the budget. And it's so bad that we don't even want to give you an advice or an opinion this year. And you're telling us, actually, it's not bad. You're pretty reliable. So how do you match those 2 different approaches? I'm not sure I understand that. And you didn't look at the 7th pillar of the analysis. Why was that? Is that a choice of the government? Is that something that was asked? Because that's precisely where the Cour des Comptes kicks in. And so that's where would be interesting. And last question was about the pluri-annual budgets. We have it for the investments, but you said we don't have it for the expenditures and the revenues. What would it look like where it would take into account more than inflation and just economic growth? What do you see in other jurisdictions that we could get here? What type of documentation would you expect to see? Thank you very much.
Thank you, Madame Bertrand. Monsieur Marc-Jean Guessels. Merci, Monsieur le Président. Mais je voudrais d'abord remercier les orateurs pour l'exposé qu'ils ont fait, qui était bien que technique, mais très clair, et donc qui nous a permis de nous replonger dans les analyses budgétaires. On avait déjà eu ces discussions à l'occasion des budgets. Je retiens de la présentation qui nous a été faite que le gouvernement a passé son examen. Il peut passer dans l'année supérieure, mais il a une cote qui n'est pas une grande distinction. Et il y a énormément de choses à améliorer. On a pointé les différentes techniques pour les améliorer et le ministre a pris l'engagement aujourd'hui devant nous d'apporter toute une série déjà de corrections et de suivre les conseils qui avaient été donnés. Alors moi, je voulais savoir si aujourd'hui, il est déjà en mesure de nous dire le délai, parce qu'il y a déjà un planning sur les améliorations qu'il entend apporter, s'il a déjà les coûts budgétaires, puisque, prends par exemple un des points que vous avez soulevé, c'est l'amélioration de l'audit interne. Qu'est-ce que ça peut coûter à la région en termes d'investissement humain, d'investissement budgétaire? Voilà, savoir s'il peut déjà nous en dire plus pour voir si est-ce qu'il y aura déjà au budget 2023, lors de la préparation au budget 2023, des améliorations et des points où on pourra dire voilà ce que le groupe d'experts nous a conseillé et voilà déjà les solutions que j'ai apportées. Voilà, c'est assez court, mais je pense que c'était important de poser ces questions. Je vous remercie. Merci, Monsieur Guessels. Nu geef ik graag het woord aan collega van Groen. Oké, meneer Van Straten, u hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. En op mijn beurt bedank ik de sprekers voor het uitstekende werk en de presentatie die u gegeven hebt. Ik denk dat het zeer goed is dat dit gedaan is. En het resultaat, denk ik, is globaal genomen zeker interessant en globaal genomen, denk ik, behoorlijk positief. Je kunt discussiëren, is het glas half vol of half leeg? Er is zeker ook zicht op een aantal belangrijke uitdagingen. Er moeten nog een aantal belangrijke dingen verbeteren. Maar globaal toch een eerder positief resultaat, denk ik. Ik heb een aantal vragen natuurlijk. Ten eerste, voor de minister, welke voortzetting van de spending reviews voorziet u in de komende jaren? U hebt gezegd, ja, we moeten dit nog doen, maar wat betekent dat concreet? Komt dat er op alle domeinen? En met welke herhalingsregelmaat? En hoe gaat u de opvolging doen van het vervolg van deze review bijvoorbeeld? Wordt dat ook gepland? Dus we gaan niet alleen zien vandaag, het is een interessante review, maar we willen ook graag over afzienbare tijd erop terugkomen en zien waar staan we nu met de realisatie van de verschillende antwoorden op die aanbevelingen. Tweede vraag is over performance-informed budgeting. Minister Gats, u geeft aan dat u dat wilt onderzoeken. Ik hoop dat er daarna ook een vervolg voorzien wordt en dat er ook een implementatie komt, of is dat nog te vroeg om dat al te bevestigen? Een vraag die ik had daar voor de experts is, wat betekent dat concreet voor u als u zegt, ja, dat zou moeten gedaan worden hier in het Brussels gewest? Welke vorm moeten we daar ons bij voorstellen? Moet je voor elke investering, elke belangrijke investering, een afweging maken van de economische return? Of moet je kijken naar de verwachte return op meerdere domeinen? Op bijvoorbeeld milieu-impact, volksgezondheid, sociale impact enzovoort. En met andere woorden moet je dus echt een grote gamma van indicatoren gaan beantwoorden voor elke grote investering. Met andere woorden is mijn vraag ook voor de auditors, is er een goed voorbeeld uit het buitenland waar wij ons kunnen op baseren hier in Brussel? En eigenlijk geldt dat voor die verschillende aanbevelingen die jullie maken. Ben ik benieuwd of jullie goede voorbeelden kunnen citeren uit het buitenland, of zelfs binnenland, waarom niet natuurlijk, waar Brussel zich op kan inspireren. Derde punt, de meerjarenplanning, de medium-term planning, daar vraagt Groen al jaren naar. We zijn daar voorstander van dat dit er komt. De vorige periode beperkte zich dat tot het voorspellen van het begrotingssaldo. En dus dat zou 0 zijn en het volgende jaar ook 0. En dat was een meerjarenplanning. Dus nu is dat al verbeterd. Dat is toch een verdienste van minister Gats. Dat we op zijn minst een inschatting hebben gekregen over meerdere jaren
van inkomsten en uitgaven, maar het blijft zeer groot, blijft grote lijnen. En we zijn natuurlijk vragende partij dat dit nog verder gedetailleerd wordt. En ik vroeg me eens af, meneer de minister, wat de concrete verwachtingen zijn voor de komende jaren op dat punt, is bijvoorbeeld de begrotings- en beheerscyclus die nu is ingevoerd bij de VGC, waar u ook absoluut mee vertrouwd bent, en die mij een interessant voorbeeld lijkt, is dat een mogelijkheid om die weg op te gaan met de Brusselse gewestelijke begroting. Vierde punt is informatie aan het publiek. Ik heb toch begrepen, ja, de minister zegt, ja, we gaan dat ook, we gaan die aanbevelingen gebruiken om het verder te verbeteren. Ik wou specifiek stilstaan bij dat ene punt dat aangeraakt wordt door de experts als zeer zwak. En dat is het overzicht bezorgen van wat werkelijk gedaan is. Dus één ding is bekendmaken wat we plannen en budgetteren, en dat doen we goed. Maar zeggen wat er dan daadwerkelijk is gedaan en welk tempo, dat is op dit moment zwak. En dus zijn er ook concrete plannen, meneer de minister, om dat punt te verbeteren? En de laatste vraag die ik stel is over de informatisering en de vereenvoudiging van de procedures. Want daar hebben de experts ons toch wel een analyse gegeven die behoorlijk raak was. Daar heeft u gezegd, dat u een beetje ging provoceren. U hebt gezegd, de methodes die nu gehanteerd worden, zijn eigenlijk nog methodes van 20 jaar geleden en lijken te zijn gemaakt in een context waar er nog geen sprake was van informatisering. Dus dat is wel raak als opmerking. En dan vraag ik natuurlijk graag aan de minister of de huidige engagementen, ook in het project op TIRIS dat u hebt vermeld, gaan die ver genoeg? Durven die in vergaande mate in vraag stellen wat de procedures vandaag zijn? Want ik besef ook dat niet alles is uitgevonden en bedacht op niveau van Brussels gewest. Er zijn ook dingen die we erven van op het federale niveau en die we gewoon hebben overgenomen. Maar dus gaan de vraagstellingen die ver genoeg en gaan we dus vergaand genoeg durven hervormen, vereenvoudigen en informatiseren in de komende in dat project? Of moeten we durven zien van ja, oké, die aanbeveling moeten we misschien toch, of wat we doen met die aanbeveling moeten we misschien toch aanscherpen, gezien de grote achterstand die we hebben. Want in elk geval, denk ik, en daar, meneer de minister, wil ik mee besluiten, voor Groen is het essentieel dat we niet achterlopen, maar dat we een voortrekker worden, ook op vlak van begroting. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook uw mening is. En dus ben ik benieuwd naar hoe u dat wilt invullen. Dank u wel. Dank u, meneer Verstraeten. Meneer Van Koenberg? Monsieur Van Koenberg? Oui, je voudrais poser quelques petites questions. Donc, si j'ai bien compris, cette méthode est déjà appliquée à d'autres endroits, notamment en Flandre. Est-ce que vous pouvez donner une idée quelles ont été les conséquences de cette méthode au niveau des dépenses, au niveau des objectifs atteints, etc., en Flandre ou ailleurs où ça a été appliqué? Puis vous parlez d'améliorer la performance, mais qu'est-ce que vous entendez par performance? Est-ce que c'est uniquement au niveau des dépenses ou on parle d'un objectif, j'imagine, mais aussi au niveau environnement, enfin, toute une série de critères. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce que vous entendez par performance? Et donc, à Bruxelles, on veut, comme projet pilote dans le domaine, autour de la mobilité et les logements sociaux. Est-ce que vous pouvez un peu rendre ça concret? Donc, logements sociaux, voilà, est-ce qu'on part d'un objectif, voilà, il y a 50 000 gens sur la liste. Est-ce qu'on veut la ramener à un chiffre plus bas ou, voilà, concrètement, ça signifie quoi? Voilà, merci. Merci, Monsieur Van Koenberg. Alors, je vais à présent céder la parole au groupe écolo, notre collègue Marie Lecoq.
Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de ne pas tout casser. Merci à vous d'abord pour cette présentation complète. Je suis un peu, j'aurais aimé avoir plus de temps pour préparer, et donc à la fois les slides permettaient vraiment, je pense, d'identifier les points importants, mais donc je prendrai le temps de les relire par la suite, parce qu'il y a un certain nombre de points qui, à mon avis, feront l'objet d'un suivi parlementaire de la part de l'ensemble des collègues. Peut-être sur un point de vue un petit peu plus global, j'ai l'impression qu'on est aussi quelque part dans un... C'est intéressant de voir cette analyse qui nous sort un tout petit peu de notre réalité, parce que je sens quand même aussi des aspects quelque part très belges, très bruxellois dans ces débats. Finalement, on est aussi un petit peu sur la question de... On ne va pas savoir faire ce débat-là aujourd'hui, mais c'est un peu le débat des majorités, de l'alternance, des différentes temporalités des législatures, etc., avec cette question en fait fondamentale de comment est-ce qu'on arrive à garder un cap. Alors évidemment, la question c'est quel cap, et on est presque sur une question démocratique, un peu presque philosophique de l'action publique. Évidemment, le regard et le jugement que chacun et chacune d'entre nous peut poser sur l'utilisation de l'argent, est-ce que l'argent est au bon endroit, comme disait Madame Bertrand, est évidemment forcément en fonction de notre vision du monde et des priorités qui sont les nôtres. Nous sommes dans un exercice public, certes, mais politique, avec différentes visions qui peuvent à certains moments se rassembler, mais qui ne vont pas toujours dans le même sens. Donc ça me semble quand même être aussi un des éléments qui explique forcément la difficulté de pouvoir assurer un certain cap au fil des années. Sur la question de la gestion par OAA, c'est clairement un élément qui est revenu très souvent dans les discussions budgétaires précédentes, et ça a été soulevé par l'ensemble des autres collègues. Je partage assez bien les avis. Moi, je pense que ça pose pas mal de questions en termes de capacité de suivi et donc de démocratie, en fait. Sur la partie 5, peut-être quand même nuancer un tout petit peu ce qui a été dit par les collègues, parce qu'en fait, si on regarde le tableau, il y a deux éléments qui tirent un petit peu vers le bas l'analyse globale du tableau 5. C'est le 23 et le 26, qui ont des scores en fait très bas, mais comparativement aux autres, qui sont en fait en grand décalage il y a un grand décalage de notation par rapport aux autres points. Donc que ça ne nous cache pas non plus l'analyse sur les autres éléments de cette partie 5. Et j'ai 4 petites questions. La première question, c'est sur la question de la transparence. Je suis assez d'accord avec ce que Mme Bertrand a dit. Je pense qu'on utilise aussi ce terme de manière un peu trop large. Moi, ce qui m'inquiète au-delà de la publicité des informations, c'est plutôt je n'ai pas le mot en français, mais la possibilité de compréhension de ces informations. C'est-à-dire que même si l'ensemble des informations budgétaires et financières peut acquérir une certaine publicité, la question c'est plutôt comment est-ce qu'on le rend compréhensible au public vers lequel on le dessine. Voilà, intelligible. Merci, Monsieur le Président. Comment est-ce qu'on le rend intelligible pour le public que l'on vise? Ça, c'est un petit peu ma première question. Et finalement, comme dit M. Verstraete, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques par rapport à ça? Est-ce qu'on a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer? Une deuxième question, c'est par rapport à la prise en compte des investissements dans le budget. Alors, ça sort peut-être un tout petit peu de notre débat d'aujourd'hui, mais c'est aussi quelque chose qui est revenu beaucoup dans nos discussions et qui, pour moi, est vraiment lié à cette capacité que nous pouvons avoir d'avoir une vision à plus long terme. Comment est-ce qu'on peut prendre en compte ou pas? Il y a des choses qu'on a pu sortir des budgets sur les écritures budgétaires, notamment pour respecter nos contraintes européennes. Ça, je pense que c'est quelque chose qui doit pouvoir nous occuper dans la suite aussi. Si vous avez l'une ou l'autre bonne pratique par rapport à ça, ça me semble important. On est évidemment ici sur la question des dépenses, mais je pense que la question des recettes, particulièrement pour Bruxelles, quand on connaît le budget bruxellois, je pense peut être aussi une question intéressante. Est-ce qu'il y a une suite qui est prévue par rapport à ça? Est-ce qu'on peut imaginer une suite de review par rapport aux recettes et notamment, évidemment, du coup, aux questions de fiscalité? Et puis, enfin, peut-être, et je terminerai par là, sur la question de l'objectivation. Alors, l'objectivation du budget ne doit quand même, je ne pense pas nous faire... elle doit pouvoir être qualitative et donc elle ne doit pas nous faire perdre de vue que
on doit être attentif aux critères, évidemment, qu'on utilise pour objectiver un budget. Critères qui sont bien évidemment, comme je le disais en début d'intervention, en fonction de ce que chacun d'entre nous va mettre en priorité. Et là, j'aimerais attirer votre attention simplement sur le fait que si on commence à introduire ça effectivement dans nos réflexions budgétaires, alors je crois qu'on doit pouvoir élargir le champ et l'élargir aussi à ce qui parfois est inattendu. Ce sont des choses qu'on utilise dans les évaluations, par exemple, les projets quand on fait de la coopération au développement, par exemple, globalement, on met un projet en place, on a un budget et on vise un certain objectif. Et puis, on se rend compte que pendant le fil du projet, il y a en fait des conséquences qui peuvent être négatives ou positives, mais qui, du coup, n'étaient peut-être pas prévues au départ, ne font pas partie des critères du départ, mais ont un impact réel sur la réalité. Ça complexifie évidemment beaucoup l'exercice, mais je pense que ça permet aussi d'avoir une vision qui est plus globale. Et à ce titre-là, il me semble qu'en effet, c'était mentionné dans le rapport, le rôle de l'IPSA ou de perspective pour ajouter pouvoir agrandir quelque part cette capacité d'analyse me semble aussi important. Merci. Merci, Madame Lecoq. Je vais céder la parole à notre collègue vice-président et ancien ministre justement des Finances et du Budget, Monsieur Guy van Engel. Dank u wel, meneer de voorzitter. Heren, bedankt voor uw uiteenzetting. Meneer de minister, bedankt om deze uiteenzetting mogelijk gemaakt te hebben hier in onze commissie van Financiën. Ik stel met genoegen vast dat we een nieuwe stap vooruit zetten in het budget en in de budget- en beheerscontrole van ons gewest. Een interessante, boeiende stap die ons alleen maar kan toelaten van nog beter inzicht te verwerven in het beheer en de controle van de besteding van de middelen. We kenden al in het verleden de werking van de inspectie van Financiën, die een beetje upfront feitelijk probeert van richting te geven op de wijze waarop de regering te werk gaat en haar plannen concretiseert. We hebben dan het Rekenhof dat natuurlijk post factum veelal goede analyses maakt. En nu hebben we nog een nieuw instrument erbij, de spending reviews, die ons zullen toelaten van nog meer inzicht te verwerven. Ik stel verbaasd vast dat sommige van de collega's natuurlijk een beetje los van de techniciteit van het onderwerp een mengeling doen van spending reviews en political reviews. Het zijn twee verschillende zaken natuurlijk. Het beheren van de middelen en het nakijken. Want dat is dan de essentie van de spending review. Of de beoogde doelstellingen worden behaald. Staat natuurlijk los van de politieke appreciaties die men kan hebben over de keuzes die gemaakt worden en de wijze waarop men het beleid als dusdanig uitstippelt. Dit is een technische aangelegenheid natuurlijk. En dat men dan enigszins verbaasd is, want hetzelfde wat voor de spending reviews geldt natuurlijk ook voor de verslagen van het Rekenhof, dat men dan verbaasd is dat bijvoorbeeld vrij anekdotische elementen uit de verslagen van het Rekenhof, die dan zeer zwaar politiek worden opgeblazen, niet terug te vinden zijn in andere appreciaties die men maakt over het beleid. Dat is omdat men dat natuurlijk heel politiek gekleurd heeft en dat de twee elementen natuurlijk altijd technisch blijven. Ceci dit, moi je trouve qu'on a fait un grand pas en avant et je remercie le ministre de l'avoir fait, je remercie les orateurs en ik kijk met veel belangstelling uit hoe dat spending review na spending review ons zal helpen nog betere beheers- en budget- en beheerscontrole te hebben. Merci, Monsieur Van Engel. Est-ce que le groupe Défi souhaite réagir, Monsieur Lowenstein? Pardon, Monsieur Magdalene. Comme vous voulez, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Merci effectivement aux intervenants et à la démarche qui est évidemment intéressante et surtout importante, puisque la qualité des finances publiques, c'est aussi le rendu qu'on doit faire auprès de nos concitoyens qui sont les contributeurs de ces budgets.
Vous avez donc fait l'exercice sur deux politiques publiques principalement, notamment le logement social. Je pense que pour pouvoir évaluer les finances publiques, il faut que nous le fassions en continu et que nous soyons capables de le faire nous-mêmes. Et j'ai envie de vous poser cette question, vous qui êtes venu examiner la région de Bruxelles-Capitale, quelle est votre évaluation et votre sentiment par rapport à la capacité de la région de Bruxelles-Capitale d'auto-évaluer ses finances publiques, de faire l'exercice par elle-même, et à partir de quand serions-nous suffisamment costauds en appliquant vos recommandations, assez techniquement forts que pour faire cette auto-évaluation de nos finances publiques et quelque part ne plus devoir recourir à vos compétences et à vos qualités. Parce que je pense que la première chose à faire, c'est toujours évidemment de pouvoir faire l'exercice par soi-même, même si de temps à autre un œil externe est plus que nécessaire. Vous nous avez parlé de culture d'évaluation, permet une petite digression en la matière plus politique. Nous n'avons pas la culture d'évaluation en Belgique, que ce soit en région de Bruxelles-Capitale ou ailleurs. En tout cas, elle est loin d'être parfaite. Et je voulais avoir votre sentiment, vous qui, évidemment, pour faire votre travail, vous avez dû étudier l'environnement dans lequel vous avez travaillé. Je voulais savoir si vous partagez finalement mon opinion sur ce déficit de culture d'évaluation et aussi avoir votre sentiment par rapport à la notion extrêmement importante en la matière d'indépendance, parce qu'il n'y a de culture d'évaluation ou d'évaluation des politiques publiques que si, évidemment, celui qui évalue peut émettre ses recommandations en toute indépendance. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelques problèmes à évaluer, parce que la crainte du politique est évidemment l'instrumentalisation de l'évaluation en termes politiques, c'est-à-dire le fait que finalement un avis externe, on le voit bien quand on débat des rapports de la Cour des comptes, ça donne lieu à des passes d'armes politiques. Si nous avions une culture d'évaluation avec une véritable indépendance, est-ce que finalement le premier obstacle, ce n'est pas le politique lui-même qui devrait assumer pleinement toutes ses responsabilités quand les évaluations viendraient dire que finalement nous n'avons pas aussi bien que cela dépenser l'argent public. Je voulais aussi avoir votre sentiment par rapport à ce rapport entre évaluation et dimension politique. Alors, j'entends, entre les moyens et les fins, on a toujours débattu, savoir finalement quels étaient les critères pour faire de la bonne gestion publique et financière. Et donc, quand on est en délicatesse, on aime bien subordonner les moyens aux fins. Finalement, l'important, c'est ce que nous voulons faire, pas tellement les moyens qu'on met dedans, mais avec le résultat que nous connaissons. Des finances publiques extrêmement dégradées en région de Bruxelles-Capitale et comme dans beaucoup d'autres niveaux de pouvoir. Je voulais avoir votre sentiment par rapport à une notion dont on parle très peu, mais le cost killing. Je voulais savoir si, lorsque l'on fait les constats douloureux en matière de finances publiques, quelle est la démarche et ce que les pouvoirs publics sont en capacité de faire de la réduction de coûts significative, structurelle, en dehors d'une période de crise aiguë. Parce que la dernière fois où moi, j'ai eu le sentiment qu'on réduisait significativement les coûts des structures publiques, c'est quand il a fallu à la Belgique faire des efforts pour entrer dans l'Union économique et monétaire. Ça date de 1993, donc vous voyez un petit peu depuis, on a plutôt eu une politique expansionniste en matière budgétaire. Donc je voulais avoir votre sentiment, vous croyez, parce que nous y arrivons, je pense, tout doucement, est-ce que vous nous voyez à partir des instruments qui sont les vôtres, que nous aurions domestiqués, que nous utiliserions nous-mêmes, est-ce que nous pourrions demain faire un exercice de réduction des coûts et donc de priorisation des dépenses? J'ai énormément de notes, mais je vais essayer de faire court. Vous avez parlé de transparence, et donc les outils sont bons, mais j'ai certains collègues qui remettent en doute quelque peu cette transparence, et vous-même aussi. Est-ce que le problème n'est pas aussi le temps? Parce que lorsque l'on a des documents budgétaires longs et complexes, alors bon, moi je m'en accommode bien volontiers, mais voilà, nous avons un travail collectif à faire ici, ce n'est pas un travail individuel. Est-ce que le problème n'est pas aussi dans le cycle budgétaire, le temps que l'on donne, notamment aux parlementaires, pour s'intéresser aux documents et aller plus en profondeur dans ces documents? Est-ce que, selon vous, vous n'avez pas remarqué finalement, si vous avez fait une étude du cycle budgétaire, un problème en matière de temps, et aussi le fait qu'on n'alimente pas notre travail par une analyse approfondie des comptes,
Nous travaillons beaucoup les budgets, mais nous ne travaillons que très peu les comptes. Vous l'avez très bien dit d'ailleurs dans l'exécution du budget, la comparabilité avec le budget initial, avec les comptes, etc. On est assez loin du compte, c'est le cas de dire, en la matière. Et donc, je voulais un petit peu avoir votre sentiment par rapport à ça, parce qu'on sait très bien que dans l'environnement anglo-saxon, il y a un comité des comptes publics, ce qui correspond à une commission parlementaire ici, mais qui s'intéresse plus particulièrement aux comptes et aux rapports qui sont faits par des contrôleurs externes, par la Cour des comptes, que sais-je. Je voulais savoir si, selon vous, ce serait un outil dont nous aurions besoin, que finalement notre commission des finances soit aussi une commission des comptes publics et que nous ayons pour les comptes un travail aussi approfondi que pour l'élaboration du budget, qui est éminemment politique. Les comptes le sont aussi, bien sûr, mais les chiffres en général dans les comptes sont beaucoup plus difficiles à discuter et à contester, ce qui me paraît assez intéressant en demeurant. Vous avez parlé de globalisation des investissements. Je pense que vous avez tout à fait raison et mis le doigt sur un problème, c'est que finalement, nous pilotons un petit peu à vue, puisque nous ne globalisons pas les investissements et le caractère stratégique des choses n'est pas toujours correctement appréhendé. Nous fonctionnons dans des gouvernements de coalition en Belgique qui ont cette caractéristique de travailler un petit peu en silo. C'est-à-dire que finalement, chaque ministre est responsable pour ses compétences et évidemment pour la stratégie d'investissement qui va avec évidemment de grosses différences, puisque quand on a les travaux publics ou quand on a le logement, on a évidemment des gros moyens d'investissement. Est-ce que vous ne pensez pas que ce mode de fonctionnement pose un problème structurel au fait de globaliser les investissements et d'avoir une stratégie globale en la matière et donc derrière de rendre des comptes sur la stratégie globale des investissements? Je pense que quand vous avez souligné le fait que les cabinets étaient décisionnels sur toute une série de décisions essentielles, c'est la pure vérité, ça découle de notre fonctionnement politique. Donc les décisions stratégiques, quelque part, ne sont pas prises dans ce Parlement, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on n'a pas un peu ce sentiment de voter des budgets à l'aveugle ou en chèque en blanc? Nous votons un budget avec des grosses enveloppes d'investissement, et puis finalement, c'est au niveau des cabinets que l'on décide les plus grands arbitrages. Et donc, ça revient évidemment à mon idée de comité, de commission des comptes publics. Est-ce que finalement, une solution potentielle à ce sentiment, ce ne serait pas de travailler un petit peu plus sur les comptes, sur des rapports et sur le fait que nous ayons ici un échange de vues avec le gouvernement sur ce qui est fait et non pas sur ce que l'on va faire? Question que je soumets à votre sagacité. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. Vous avez parlé de la planification pluriannuelle, ça rejoint ce que je viens de dire. Je vais encore poser 2-3 petites questions d'ordre un peu plus technique. On sait très bien que la Commission a mis en place un guide méthodologique extrêmement pointu, sur l'analyse coût-bénéfice, l'analyse coût-avantage. Est-ce que vous voyez un intérêt de transposer cette méthodologie directement dans le fonctionnement de nos institutions? Et pour être inspecteur des finances à la ville, est-ce que ce type d'outil pourrait être intéressant à la fois pour l'inspection des finances qui intervient en amont de la décision, et est-ce que, quelque part, on ne devrait pas rendre commun cette pratique de l'analyse coût-bénéfice, coût-avantage, suivant la méthodologie de la Commission européenne, qui me paraît quand même suffisamment élaborée et que pourrait être utile et pleine de valeur ajoutée? Et je terminerai enfin sur aussi une demande par rapport à votre expérience en étant venu finalement goûter le contexte bruxellois. C'est votre compréhension de notre système de contrôle dans son ensemble. L'inspection des finances a toujours souhaité s'inscrire dans du single audit, ce que nous n'avons jamais vraiment réussi à faire. Est-ce que vous pensez qu'avec les outils dont nous disposons aujourd'hui, sans nécessairement ajouter des ressources importantes supplémentaires, est-ce que nous pourrions entrer dans cette logique de single audit et donc d'une complémentarité entre le contrôle interne des administrations, l'audit interne dont vous nous avez dit qu'il était assez faiblement outillé, l'inspection des finances, la Cour des comptes, et j'en passe et des meilleurs, puisqu'il y a toute une série de verrous comme la séparation des fonctions, etc. Et donc, est-ce que le single audit ne serait pas aussi une manière pour nous de travailler de façon plus professionnelle, je vais dire ça comme ça, le terme exact ne me revient pas. Je vous remercie d'avance pour toutes vos réponses.
C'est pas grave, je serai donc encore un petit peu Rachid Madran. Merci, Monsieur Magdalens. Peut-être juste avant de passer la parole à nos experts pour les réponses, quand même préciser qu'ils répondront donc assez logiquement exclusivement sur la partie PFA, puisqu'après, on aura la présentation des spending reviews et puis encore une explication de Monsieur le ministre et puis de nouveau un échange entre nous. Mais donc forcément, voilà, il y a eu quelques questions ici qui dépassaient un petit peu ce cadre-là, mais qui seront répondues dans un second temps. Je ne sais pas comment vous organisez pour les réponses, mais je vous cède bien volontiers la parole. Vous pouvez tout à fait prendre le micro depuis votre banc pour ceux qui ne sont pas ici devant nous. Voilà, je vous cède la parole. Thank you very much. I think one series of questions said, you give us a good report on annual budgeting and the way that the accounts are, the figures are correct and the procedures are correct. But when you look at the effect of the budget, looked at in the medium term, then the position is less satisfactory. And I think that is indeed the general analysis to which we've come. And a particular question was asked about the disparity between the reports of the Cour des Comptes, which produce numerous examples of errors in the accounts. Whereas we're saying, actually, we think the figures are mostly right. And I have been struck by the very great complexity of the accounts and the way that all these separate autonomous organizations have somehow to be integrated into the presentation. And it seems to me that the main emphasis of the work done by the Cour des Comptes is on the way that those accounts are consolidated. Now, this is such a complex task, and it's not difficult to make mistakes or to come to different judgments. And I don't think that the Court of Audit has produced any major examples where they say, money is being wrongly spent and not accounted for correctly. And there is evidence from their reports of serious waste. I mean, speaking as a private individual, I'm a bit disappointed that the Cour des Comptes aren't more interested in performance and a bit less in the technicalities of the presentation of accounts. And in that respect, I think I can reasonably say that they're a bit unusual as compared with the audit bodies in other places. And I mean, I don't wish to claim any merits for the United Kingdom, and whose government I greatly dislike. But the audit body in the United Kingdom has, for the last 30 years, devoted half of its capacity to performance audit and produces lots of embarrassing reports to the government about how programs are being mismanaged and the wrong things are being done. And I do believe that more could be done of that kind. So I'd rather like the idea that the Parliament might look at the execution of the budget, the reports on that, in the same way that it looks at the enactment of the budget. I mean, if I understand it correctly, you spend some time looking at the report of the Cour des Comptes on the budget proposals, but you don't spend any time on the report of the Cour des Comptes and on the
budget execution. And maybe if you began to ask the Cour des Comptes a bit more about that, and you might persuade them over time to do work which would be more useful to you. So, I mean, basically, I think that no doubt there are technical improvements that can be made in the way that the accounts are presented. Though if the administration were a bit simpler and there weren't so many autonomous bodies, it would be easier to understand the accounts and to have a relatively simple presentation. But you are where you are, and maybe if there is more in the way of work from the government at the center with the autonomous organizations in the preparation of the budget, so that this is better done with the medium-term view as well, and then there can be a better understanding of how the different elements in expenditure are actually impacting on the quality of services. No, there was some. What other questions have I not answered? What have I? There are many questions we haven't answered yet. I'll try. I cannot answer all the questions because I was not involved in all the issues. So I think there's still some questions left about investment and management and the midterm budgeting. But I will try to go through what I've written down, and some of maybe are more related to a policy issue which the minister would like to answer. Mrs. Bertrand indeed asked also a very sensitive question, and that was, why is Pillar 7 not taken into account? Well, we did. And we have indeed, I have here on that computer there, I have even a nice description of how the scores were. First was, Pillar 30 is about the Supreme Audit Institution. Well, John already gave a kind of a subtle way of explaining from what the result was of our assessment of the work done by the Cour des Comptes. We have had meetings with them, but they were not happy with our assessment. That was because we just focused on the criteria, and the criteria were quite clear related to using international standards. But because they are an independent institution, and they are not been asked to participate in this exercise, so they could correctly say, sorry, we will not would like to be involved in this whole because you come with some recommendations or some findings we cannot really accept. Now, it has everything had to do with the way they're working, and that's why you maybe ask, why do I see a lot of problems there which are not taken into account apparently by you, because they come with a lot of irregularities, but that's also the basis of their irregularities. We maybe would say they're not material, but they will say yes, because we have found them, we report them. Now, that was one of the reasons already that we said, okay, we must not go into that discussion, and they would not like to be included in the report, so we accepted their idea. And now I come to a more sensitive issue, and that is your own institution. The Parliament. Scrutiny by Parliament was indeed well, I do not know all dimensions, but we have asked also the Parliament for comments, and that was indeed related to dimensions as, do you scrutinize the budget accounts, so the budget execution statement? Do you have public hearings with the auditor, with the government on
the report. Also the report, public hearings about the report of the Cour des Comptes is public invited. I don't know what the fourth one was, John, the fourth dimension of that, but at least you scored for us everywhere a D, because you spend more time on the budget, and not really, because we had not really received any comments on our questions. So what we could try to find on the internet, we saw a lot of discussions indeed about budget issues, but not indeed on a separate discussion on the accounts. And that relates a little bit to another question it was said by, do we need a kind of a public budget account committee? Maybe you must think about that. Every country has it, at least on state level. And because then, I come from the Netherlands, we had indeed there the committee for what we call the Rijksuitgaven, for the expenditures of the state. And they were very eager, first of all, to get good accounts, but also accounts which they can read. That's why we had in 2000 already an issue that the parliament said, we do not want 600-700 pages on the budget because we cannot read them. We want to have another way of presenting. We not only want figures, we also want to have non-financial information, the performance. What did you promise this? What did you really achieve? And that has been has been done, I think, already for 20 years now. It's evaluated, of course, already a few times. That means that, yes, you maybe must more spend on the budget execution, but also ask for maybe other type of information, not only the figures. And that comes back to the Cour des Comptes. They look only at the figures. It's compliance, what they do. Do you comply with a format? Do you comply with very subtle, small rules? So this is a bit why we didn't receive indeed answer from your side, and you're also an independent from the government, so we took that also not into account. We only have looked at, in the end, at the governmental areas. So those were 6. John, I asked you later on to ask for, we got also a question about why do you refer to the 2006 regulation. We always refer to the OBCC. That's the, Now, and that's also a bit related to some questions related to the control and audit situation. My impression was that you have been asked at federal level, because I worked with the Cour des Comptes in 2000, to introduce the modern way of looking at internal control. And internal control is introduced by a kind of, by what they call the COSO system. That was a kind of a commission somewhere in the United States who came with, in 92, with a kind of advice. We have to look at it from a management point of view. Yeah, control is a management issue. It's not an accounting or a bookkeeping issue. The Cour des Comptes has indeed participated in this discussion, at least at the international level. And indeed, I saw that back in the 2006 OOBC that you have there introduced some elements that's even, I think, even referred to the word COSO from the COSO system, but it's an Anglo-Saxon way of looking at controls. At the same time, I see there a lot of references to the old way of a Francophone way of looking at it, what they do in France. So it's a combination of two. It's a mixture which doesn't work in practice, according to me. That's why we also say, well, maybe you have to look at the whole control. In Holland, we said a control pyramid, because you have a lot of different controls. You can even do a spending review on that. We did it in Holland. Every 10 years, there's a discussion. Why do we have so many controls? 10 years, every time there's then a discussion. And that means that, for instance, there, they decided we have decentralized internal audits, costs too much. We are complying with 99% on every expenditure we have done. So why do we need so many controls? So to have spending less time on the audit, and it is centralized there under the Minister of Finance.
So the OOBBC is, for me, a kind of a law which is, yeah, we say, I don't know the English word, but in Holland it is hinken op twee gedachten. You do not know which way you have to, which way you go. And, well, I should say, well, you must decide, do you want to go really to the Anglo-Saxon way of working, and John was referring to that, then you maybe have to look at this law, whether that is indeed still valid, especially the Francophone way of controlling. That's why we have so many control bodies in the Ministry of Finance. It's a way, commitment controls, there's an inspectorate, a lot of people are, which you maybe say, well, it can also be centralized or it can even be automated. You take a risk, maybe, you do not have. I'll give you one example. We asked a few times, why do we have that? And then the answer was, we must control every euro. No, you mustn't control every euro because that costs more than that you indeed benefit from it. So I would like to give that as an example for reconsideration. By the way, in Holland, we call the spending reviews heroverwegingsonderzoeken. So reconsider what you are doing in my time. Spending reviews is a few times referred to, but what we have done is not a spending review because that's a bit that we will get an extra presentation about spending review. So maybe that's why the mixture is a little bit, I think, confusing about that. And I think that you will go maybe later on to answer those questions about the need for spending reviews. Yeah, performance budgeting or performance, what do you really mean? What is performance? Performance is indeed, well, what they say in England, or the UK must say value for money, spend the money wisely. So outcomes, indeed, you would like to see better service delivery to the citizens. That's the performance. And the figures, whether they have been spent in line with all the rules and regulations, is nothing more than compliance. What does it specifically mean? The MT planning. Yeah, okay. I think that's one thing. There was a reference to, I think, about how is it introduced in Flanders, but that I think we talk about the spending review and not there was no PEFA in Flanders. So I think that my colleague here next to me will come back to that later. Yeah, related to the management indeed of the organization, the autonomous organizations, we had the idea that, yeah, more central grip on what is done there, so centralization of some powers under the Minister of Finance would maybe advisable. You see that also in other countries, more centralizing the decentralized decision-making, because especially when it comes to the supporting processes like HRM and the IT, for instance. Now, transparency, public, do you have good practice for transparency? Well, I think the introduction of citizens budget index, yeah, is already a good example of that, to make it more accessible in terms of language. And then I think we have investments that yeah. I agree with Mr. Van Hengel that we have only done a technical exercise and not come with some political preferences, because first of all, we do not know the whole political system here as it has been designed and indeed working. Now, John can maybe say a little bit about the social housing and the transport capacity. Ok, je pense que là, vous avez à peu près répondu à tout et je vous en remercie. On va peut-être passer la parole à Monsieur de Schoonmaker pour la suite. Et si jamais vous avez oublié quelque chose, vous y revenez. Monsieur de Schoonmaker. Je voudrais juste très rapidement donner une réponse à deux questions qui ont été posées tout à l'heure sur la comparabilité de Bruxelles par rapport à d'autres régions. Donc, le PEFA a été conduit
pratiquement plus de 150 pays, 700 fois, et est évidemment difficile de comparer parce que les situations sont très différentes. Et parmi tous ces PFA, seulement une dizaine à l'intérieur de l'Union européenne. Juste pour un exemple, la Catalogne a fait une évaluation, la Norvège en a fait 2, il y a 4 municipalités en Croatie, 4 en Allemagne, il y a un canton suisse, il y a des territoires d'outre-mer français. Vous pouvez les comparer parce que pratiquement tous ces rapports sont publics. Donc, sur le site du secrétariat du PFA, qui est hébergé par la Banque mondiale à Washington, pfa.org, vous trouverez tous les rapports et même des outils qui vous permettent la comparabilité des différents rapports. La plupart de ces rapports ont été rendus publics et Bruxelles, d'ailleurs, sera rendu public sur ce site-là dans les jours à venir. Il y avait la question concernant l'auto-évaluation. Certaines de ces évaluations en Europe ont été faites par les administrations elles-mêmes. La méthodologie PFA le permet et je n'ai aucun doute, vu l'appropriation de la méthodologie par l'administration pendant cet exercice-ci, que la prochaine fois, l'administration bruxelloise pourra faire l'évaluation par elle-même. Il y a un contrôle de qualité pour que le PFA puisse être reconnu et publié. Il y a malgré tout une méthodologie très précise à suivre pour que le contrôle de qualité soit fait. Mais il n'y a aucune difficulté à ce que cette méthodologie soit mise en œuvre directement par l'administration. Voilà, merci. Merci, Monsieur de Schoenmaker. Monsieur le ministre, peut-être... Ja, dank u wel. Vrij kort, omdat ik hoop dat we nog een goede discussie over de spending reviews kunnen hebben. Mais j'avais entre autres une question sur le choix délibéré ou pas de ne pas partager déjà avant, en septembre ou en octobre, le rapport PFA avec le Parlement. Ça a été un choix délibéré de ne pas le faire, en ce sens que je voulais avoir la discussion ensemble. Il y a eu des raisons stratégiques pourquoi j'aurais pu prendre un autre choix, en ce sens que, oui, en novembre, j'ai eu un petit contretemps avec la Cour des comptes, disons. Mais si je vois ceci, hein, c'est un autre rapport. Hein, il faut donner tous les rapports. Je pense d'ailleurs que la Cour des comptes a raison. La Cour des comptes, comme les électeurs, a toujours raison, même s'ils n'ont pas raison. Hein. Donc ça, c'est with no disrespect envers la Cour des comptes, mais je pense que M. Wiggins et M. Vrolijk ont dit que la méthode est très différente. La Cour des comptes est vraiment très close, one-on-one, hein, et ceci, c'est un revue panoramique, disons, ou hélicoptère, où on voit quand même qu'il y a 13A, très bon, 8B, bon, et oui, il y a 4C, médiocre, et 4D, mauvais, c'est clair. Donc, il faut y travailler, mais ça met un peu la balance entre les deux. Dus dat wou ik gewoon zeggen. Ik wil de discussie samen hebben, omdat het belangrijk is voor de middellange termijn van het budgetbeheer in Brussel. En dat is nog altijd, laten we zeggen, het plan dat ik wil volgen. Ik ga niet te diep in op het plan van aanpak verder. Ik heb een aantal dingen mondeling gezegd. Ik zal straks ook nog een aantal mondelinge zaken zeggen bij de spending reviews, maar die zaken moeten we zeker, zou ik zeggen, samen de komende weken en maanden aanpakken. Et je pense que avec les spending reviews, mais on en reparlera, Monsieur Guyssen, c'est surtout l'ordonnance organique qui n'est pas sexy du tout. Hein. C'est d'ailleurs intéressant ce que M. Vrolijk a dit. Hein. Je ne me rendais pas encore compte que la philosophie de cette ordonnance était un peu de deux techniques. On la reverra, on aura la discussion avec vous. Hein. On était en train de la revoir ou de préparer la révision et j'aimerais bien avoir ces discussions avec vous fin de la sessie parlementaire, donc avant l'été. Om dan te kunnen kijken, oké, hoe moeten we de organieke ordonnantie juist aanpassen. En veel van de punten die in de PFA-analyse staan, zullen in de antwoorden daar eigenlijk terugkomen. Dus als we daar een aantal dingen kunnen doen, ook op de middellange termijn, hè, want dat is inderdaad wel de juiste analyse. We zijn vrij consistent in het maken van een budgetjaar per jaar. En het is goed dat we een meerjarenbegroting hebben. Maar over de middenrapportage zijn er zeker nog verbeteringen mogelijk. Ik stel voor, meneer Verstraeten, specifiek dat ik voor de spending review straks antwoord, want ik denk dat de voorzitter met het tweede deel van de vergadering wil beginnen. En dan komen we op een aantal van uw vragen ook terug. OK. Allez, nous passons à la deuxième partie. Nous allons passer à présent à la présentation des spending reviews par M. Johannes Hers, expert en finances publiques, chef du centre d'expertise Autoriteit Financiële Markten Nederland. Et puis nous entendrons M. le ministre qui interviendra également. J'invite donc M. Hers à rejoindre. Alors, est-ce qu'il faut une carte aussi ou bien comment ça marche?
On peut demander aux huissiers de venir avec la carte. J'en profite pour rappeler à nos collègues que nous devons examiner à l'issue de cette présentation et de cet échange de vues 7 projets d'ordonnance. Monsieur le Président, je voulais quand même m'assurer que M. Vrolijk avait terminé toutes ses réponses parce que je trouvais particulièrement intéressant ce qu'il disait. J'avais l'impression qu'il avait encore une ou deux choses à nous dire. Il me semblait que l'essentiel avait été dit, m'a-t-on dit, mais si je voulais empêcher de dire des choses primordiales auxquelles il n'a pas répondu, je l'invite évidemment à le faire, mais alors à le faire en style télégraphique si il accepte. Et donc peut-être répondre aux questions précises auxquelles il n'aurait pas répondu, mais moi il me semble que quand j'entendais les collègues, Petite question dans l'intermède, est-ce qu'il est possible d'avoir les slides? je me tourne vers le banc du gouvernement. Vous les avez déjà envoyés? Merveilleux. Je ne peux rien vous refuser, Madame Lecoq. I would love to answer all your questions, yes, but I guess that we will sit here at 7 o'clock as well. So I agree that maybe if you have detailed questions, and I would love to answer them, and my colleague John as well, to do it maybe also by email, is that would be the first? They have our email addresses, so because I think you indeed deserve to get on all your questions your answers, and but there's limited time, so that's why. And there's another Dutchman there. He would not like that I continue. So that's perfect. J'avais peut-être une dernière question d'ordre logistique, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre serait d'accord de nous transmettre le rapport alors qui a été réalisé sur le 7e pilier, qui me semble pertinent? Donc, oui, parce que ce n'est pas par intervention du gouvernement que le 7e pilier n'a pas été... Je pense que M. Vrolijk a très bien dit que comme aussi bien la Cour des comptes que le Parlement sont des autonomous bodies, ils ont les raisons pour lesquelles la collaboration ne se fait pas de mais si le travail a été fait, qu'il a été demandé, il me semble logique qu'il soit transmis aux parlementaires. En toute transparence, mais je ne sais pas si ça sera vraiment déjà intéressant pour vous. Parce que c'est halve correspondentie. Mais bon, ok, merci. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Madame Bertrand. Alors, nous passons donc à la deuxième partie. Je vais immédiatement céder la parole à Johannes Hers pour son intervention. Vous avez la parole. Thank you, Mr. President, Minister, and all the members of Parliament. I'm honored to be here today. I'll try to gain some time, but I'm not sure I'll be able to gain everything. Maybe a short introduction. I've worked at the Ministry of Finance and CPB in the Netherlands for more than 15 years and gained a lot of experience with the conduct of spending reviews in the Netherlands. And currently I'm working at the Dutch Financial Conduct Supervisor, AFM. I've been asked to introduce the topic of spending reviews in more detail. So I will start with the description of the definition and of the benefits. And best practice design is identified by the Eurogroup. After that, I will go into the experience with spending reviews in the Netherlands. And I will close with some recommendations for structural incorporation of the spending reviews in the Brussels budget cycle. And linking to some of the recommendations of the PEFA, which you just heard. In the next slide. So I think some of the important aspects of spending reviews are that they are selective and not across the board budget cuts, and really aiming at increasing efficiency of public expenditures. And the secret is in linking expenditures to policy outcomes. So that's the goal of the spending reviews.
So, and what it can give you then is a relative efficiency. And so that's in the ideal case, a relative efficiency of different policy instruments or policy options in terms of what are the costs versus what are the benefits in terms of goals, policy goals reached. So maybe a very simple example, which we use a lot in the Netherlands, is different subsidies and tax expenditures aiming to increase labor force participation of certain specific groups. And by sort of ranking the different instruments you have, you can get an idea of the relative efficiency of these different instruments, and then, well, you can make choices as a government to choose the relative efficient instruments. And so, another important aspect of spending review is that it questions the baseline. So what happens a lot in budgetary policy is that we only look at the incremental decisions, which is sort of a small percentage of what's happening in the expenditures. But spending review looks at the whole expenditure base and sort of reviews it again with the question, is this the best way to reach our policy goals? And the last one is that if spending reviews are systematically published, they contribute to a publicly available library, sort of a body of knowledge, which can be used by anyone to make more efficient policies in the future. So it can be used by government, but can also be used by parliament or by political parties in elections. That's maybe the next slide. Yes, I think there. Well, it was already mentioned that the principles of the Eurogroup, but important is the clear political mandate for the objectives and the scope. Another important thing is that spending reviews really take up resources. So, in terms of experienced policy advisors with the ability to do the analysis, and quantitative and qualitative policy analysis, and they have the reporting skills to do this. And the spending review also needs access to data. So this is both budgetary data on costs of policy, but also on outcomes of policy. And an important factor there is the availability of ex-post policy evaluations. And so it was also mentioned in the PEFA, and we also, well, in the first part we discussed already about the culture of evaluating policy, and that's really an important basis for a good spending review. And in the end, transparency is important, as the political and public debate about the pros and cons of policy options is vital to the internalization of policy options. I'll go to some examples for the Netherlands. It's because the process of spending reviews had been in place for a long time in the Netherlands, since the 1980s. And I think we have two types. Joop just mentioned one of them, is so the heroverwegingen, brede maatschappelijke heroverwegingen. And these are done more on an incidental basis. So we have done one in 2010, and then we did another one in 2020. And that's when the whole, or more or less the whole expenditure base is reviewed. So so what you have in a sense is a sort of 10 or 12 spending reviews carried out in parallel. And the other type is what we call interdepartementaal beleidsonderzoek. And those are yearly. And so we do, I think, 5 to 10 a year. And these are really integrated into the Dutch budget cycle.
what important is that the scope of the EBO's is, I think, usually a bit more restricted than of the brede maatschappelijke heroverwegingen, because they don't have to cover the whole expenditure base. So maybe an example is a typical heroverweging would cover the entire healthcare system for the cure. But the interdepartementale beleidsonderzoek would just look at the financing of academic hospitals, for instance. So that's maybe to make it a bit more concrete. So the objective of the spending review is to identify multiple policy options and make an estimate of their budgetary costs, and also make an estimate of the benefits in terms of policy objectives. And then the report ranks a set of policy options and that's it. So it's a sort of a menu for politicians to make to be able to make sort of well-based choices. Typical outline of a report would be description of the policy area and goals, scope of the budgets involved. So there's a table saying these budgets are under review, and a description of the policy instruments used. Then there's usually a second part, which is something like an analysis of strengths and weaknesses of the existing policies. And then in the third part, there is an identification of policy options, a quantification of the budgetary effects, but also of policy outcomes or of societal effects of the policy options. So that is Then on the next slide, we have something more information about the process, how it is organized. So maybe what also is important is some of the criteria for selection of the topics for spending reviews are sudden cost increases or sudden projected cost increases of certain expenditures, and doubts about the efficiency of spending, which can be based on previous policy evaluations. And the mandate of the EBO's is determined during the budget negotiations, which take place in spring, and it's published, the mandate. So the mandate says what's the objective and the scope of the spending review, and which ministries will be part of the working group. Well, so a sort of practical starting document, and this is published along with the budget in fall. So Parliament knows also that what exactly which spending reviews have been started for this year. The Ministry of Finance coordinates, and it appoints a chair, and it coordinates also the secretariat of the working group. And the secretariat are the people who are doing the work. So they are making the analysis, they are writing the reports, etc. Members of the working group can propose policy options to be analyzed. And there's a rule that the policy options cannot be vetoed by other members of the working group, in order to sort of stimulate the group to also do out of the box options. And in the brede maatschappelijke heroverwegingen, there is also a savings goal. So there is mandatory to have one policy option which saves 20% of the expenditure base in the next 4 years. Maybe next slide, please. Yes, so we did two pilot spending reviews that was already mentioned on mobility and social housing.
I think you will be informed through the minister in the future about the outcomes of these pilots. For now, I just present some of the insights with respect to which are relevant for the structural integration of these spending reviews in the budget cycle in Brussels, which are sort of more linked to the process of the organization of these pilots. One of the most important observations is that the execution of spending reviews requires specific analytical and report writing skills. And we found that those were difficult to find within the administration. So this was also a question which was in the first part. Somebody mentioned in the first part, is there enough capacity to do this type of work? We found that really is difficult to find the people who could do this. So this is something if you want to do this structurally on a structural basis, then you should, you have to organize something for this. Another thing is the availability of budgetary and policy outcome data. So this is also something to do with the culture of evaluation, which was mentioned earlier. And this was also one of the conclusions of the PEFA. So this is something which is lacking, or at least there is not a lot of previous rigorous ex-post policy evaluations which can be used as a basis for the spending reviews. So that's an issue. Then there's a more cultural issue maybe. Execution of spending review also requires a certain rigor in the discussions in the working groups. So all the people in the working group have to have in mind what the goal of the spending review is, and what the interest of their ministry in the spending review is. And in general, you would expect that especially the representatives of the Ministry of Finance would be pushing for more rigorous policy options, more thinking out of the box in order to find more efficient, the more efficient policy options. And this, one of the observations is that this culture of more rigorous policy discussions within the working group is something which really should be more developed within in the Brussels capital region to get the working group to really work. Finally, one observation was that the experts from IPSA, who have a lot of valuable experience with respect to policy evaluation, and this really could be used better in the spending reviews. Then maybe to the next slide. I come to a set of recommendations which sort of logically link to the issues I mentioned now. So one obvious recommendation is one of the Eurogroup principles, to have a transparent political mandate for the spending reviews. And the recommendation is to start with let's say 2 spending reviews a year, and to gradually expand this when it becomes more of a routine, but maybe start off with 2. The mandates should be politically validated, as was the case in the pilot spending reviews, but there's no political intervention during the process because the working group is sort of responsible for the analysis and for the report. After finalizing the report, the government should formulate a policy response to the policy options in the report. And the report and the response could be published at the same time. That would be the way to go, I think. Timing is also an issue. So you can link this to the budget cycle.
and if we've had a look at the budget cycle in the Brussels capital region, and if you could link it to the budget discussions in the fall, and then publish the mandate along with the budget for the next year in October. And then you could execute the spending review from October to, let's say, June. And then formulate the policy response to the spending, to the outcomes of the spending review after June. And also decide on whether you would take some of the policy options aboard in the budget for the next year, which is constructed in fall. Then the third recommendation on the next slide is more on the process and the organization of the spending review. It would be good to have a sort of a center of coordination at the level of the administrative leadership, which sort of coordinates the process and monitors the process, but it does not interfere with the content or the discussions in the working groups. And then in the working group, you could have some high-level representatives from BFB, and at least representatives from the ministry under review. And in some cases, it's good to have also representatives from other ministries in the working group, when policy options can have implications for other policy areas. So an example is higher education policy can have implications for future labor supply of higher educated, as an example. But then this working group is chaired by an independent chair. That could be also someone from the administration, but from another ministry, for example. And it's not always necessary that it's really an independent chair. Sometimes it can also be someone from the ministry under review. The most important thing is that the chair has sort of an open mind and is willing to investigate all policy options with this open mind. But in the Netherlands, we found that it's the safe way is to sort of use people from other ministries, because it's difficult to look at a really open mind to your own policy domain, because you have made a lot of choices in the past years. So. And then there's a secretariat, and those are the people who are really doing the work. I just mentioned it. They should do this work independently from the ministries. And they do the policy analysis, they do the identification of policy options, they quantify the effects of the policy options, and they write the report. And the recommendation is to set up a small cell within Brussels Finance and Budget with a few highly qualified policy advisors with a lot of experience in this type of work to get this off the ground. And they can form the secretariat of the spending review together with an advisor from the ministry under review and an IPSA expert. The next slide. It's the last slide. Are two other points, and one is the availability of data. It's very important to have these to be able to do the analysis and to do the quantification of the effects of the policy options. And one thing you could do is, when implementing new policy measures, you could the collection of data necessary to monitor and evaluate the effects of the policy should be part of the implementation plan of the new policies. And then finally, the availability of policy evaluation is essential, and there's still a lot to be done. I think it's both the conclusion from the PEFA and also my conclusion from the talks I had in the Brussels capital region.
And because these evaluations are really important building blocks for future spending reviews, and maybe more basic, they are important to be able to link policy outcomes to budgets, to spending. Evaluations could be carried out or outsourced by Brussels Finance and Budget, by the IPSA evaluation cell, by the Rekenhof, and by the departments themselves. And in order to cover a significant surface of the policy domains in a short period, I think some sort of coordination would be advisable. And maybe the organization best placed to do some of this coordination is IPSA, I think, because they have an evaluation cell which is tasked with evaluating policies within the Brussels capital region. I think this was for now what I had to say. Thank you very much. Merci. Monsieur le ministre? Oui, merci beaucoup. Ik kort even enkele observaties, enkele conclusies, voorlopige conclusies vanuit de regering met betrekking tot de techniek van de spending reviews. Zoals al aangegeven zijn de spending reviews op vraag van de Europese Commissie nu als structurele hervorming opgenomen in het Belgisch relanceplan. Dus er is een link die toch wel vrij onverbrekelijk is. Er is een begin en het zal nu verder gaan. Diverse overheden in ons land krijgen hiermee voor hun begrotingsprocessen een verplichting om die spending reviews te gebruiken met concrete mijlpalen en timings. U moet wel weten, en dat is ook in de inleiding aangegeven, het vergt, en het zal dus een stuk een implanting moeten zijn, het vergt een stevige inspanning van de administratie. En om ervoor te zorgen dat onze administratie, enkelvoud, meervoud, al onze partijen die we hierbij kunnen mobiliseren, in de toekomst beter in staat zal zijn om dergelijke complexe beleidsevaluaties zelfstandig uit te voeren. Want op dit ogenblik gebeuren ze nog onder begeleiding van de Europese Commissie. Dus zullen we in de komende maanden een nieuw project met de Europese Commissie opstarten, met als doel de administratie te ondersteunen bij de ontwikkeling van een methodologie en ook voorzien in bijkomende training en sensibilisering van onze topambtenaren. Het betreft hier immers een structurele hervorming waarvan het welslagen niet enkel afhangt van het engagement van de minister, enkelvoud, meervoud, maar van het engagement van de hele regering en alle administraties waarvan het beleid op een bepaald moment onder de loep wordt genomen. Om aan deze mijlpalen van het RRF te voldoen, is het belangrijk dat de regering nog dit jaar een beslissing neemt over de manier waarop we deze structurele verankering zullen organiseren. En in dit kader zijn de zo net genoemde adviezen natuurlijk bijzonder waardevol. Dank u daarvoor. Donc, nous devrons prendre une décision sur un calendrier plutôt spécifique. Aussi, les topics, les sujets qu'on choisira pour le reste de cette législature. Et donc, certaines questions qu'on devra répondre. Et là, je reviens aussi, déjà à une question que M. Verstraat m'avait posée. Combien de spending reviews est-ce qu'on exécutera chaque année? Probablement 2 par an, c'est quand même la recommandation. Alors, les objectifs plus détaillés des spending reviews, est-ce qu'on travaillera avec un pourcentage du budget en tant que tel ou avec des choix thématiques mis en avant par le gouvernement? À voir. Une méthodologie naturellement claire pour nous, mais aussi pour le Parlement, comme ça, tout le monde pourra voir la consistance de notre approche au-delà de certains spending reviews, donc pas une approche ad hoc. Nous devrons également assigner un centre de coordination au sein de l'administration. Est-ce que ce sera Bruxelles Synergie ou est-ce qu'on choisira d'autres partenaires? Nous verrons, mais nous vous le communiquerons par après. Et bien sûr aussi une transparence sur la communication des résultats, bien sûr également au Parlement. Alors toute la discussion des ex-post évaluations, l'utilisation plus en profondeur de certains data, comme le rôle de l'IPSA a été mis en évidence, devra être pris en compte également. Et tout cela devra naturellement être inclus petit à petit dans l'exercice budgétaire et le budget pluriannuel.
Donc, nous allons prendre dans les mois à venir les choix sur le suivi pour l'ancrage structurel des spending reviews au sein du Conseil des ministres. Et cet automne, 2 nouveaux projets seront mis en marche en octobre probablement. Comme ça, on pourra également les utiliser pour une discussion en juin 23 et en septembre 23 pour le budget de 24. Voilà. Naturellement, tout ceci sera également en étroite collaboration ou en étroite relation plutôt avec la révision de l'ordonnance organique. Voilà, je vais en rester là pour le moment, Monsieur le Président, parce qu'il y aura probablement beaucoup de questions. J'imagine. Merci en tout cas, Monsieur Hers, et merci, Monsieur le Ministre. Donc, je propose de refaire le tour comme on l'a fait tout à l'heure, si ça vous va. Et donc, je propose de commencer par notre collègue Alexia Bertrand. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour cette présentation. Je serai assez brève parce que, en réalité, vous nous avez décrit la méthodologie, l'objectif et la façon dont on aborde les spending reviews. Et je crois que nous étions déjà convaincus depuis bien longtemps de l'utilité de le faire et attendons avec impatience les résultats de ces spending reviews qui ont été lancés. Et donc, peut-être la première question, elle est pour le ministre. C'est où en est-on dans les spending reviews logement et mobilité et quand est-ce que vous nous présentez les résultats de ces 2 exercices-là? Et puis, j'ai peut-être 2 questions pour vous, monsieur. C'est, on a lu dans les documents qu'on a reçus sur les Insight by Practitioners, je crois, à quel point c'était important de poser les bonnes questions dans un spending review. Tout est dans la formulation des objectifs. Il faut regarder quels sont les objectifs qui ont été définis et donc comment on les atteint. Est-ce que vous avez pu participer à cette formulation des bonnes questions et définir des objectifs qui devaient être atteints et dès lors vraiment pouvoir mesurer l'évaluation des politiques et là où l'argent a été le mieux alloué? Et puis la deuxième question, c'est peut-être l'articulation entre les spending reviews qui touchent au budget et d'autres documents qui ne sont pas budgétaires à proprement parler. Je pense aux notes d'orientation qui sont faites chaque année, dans lesquelles il y a des objectifs qui sont définis par le gouvernement et où finalement, un peu comme le budget, où on fait le budget mais on ne regarde pas les comptes, on ne regarde jamais quels sont les résultats de ces notes d'orientation. On pourrait faire le même exercice avec les contrats de gestion, avec les OIP, donc les organismes d'intérêt public. Est-ce qu'à un moment, il y a un outil d'évaluation pour ces contrats de gestion et quel est le rôle que les spending reviews ou un autre outil pourrait jouer dans l'évaluation de l'efficacité de ces outils? Merci. Merci, Madame Bertrand. Mevrouw Van Achter. Ja, dank u wel, meneer de minister, voor jullie uitleg. Ik had eigenlijk een beetje dezelfde vraag. U had aangekondigd tijdens de begrotingsbespreking, meneer de minister, dat u naar ons ging komen, enerzijds met de PEFA-analyse, samen met de analyse van de 2 spending reviews die worden uitgevoerd. Ja, dus mijn vraag is, wanneer gaan we nu de resultaten krijgen van die 2 spending reviews op vlak van de administratie, mobiliteit en huisvesting? U ging op basis van die analyses een rapport maken met aanbevelingen, wat u nu denk ik ook ons in grote lijnen meegeeft. Dit rapport was begin 2022 verwacht, lees ik uit het verslag van de begrotingsbesprekingen. Dus mijn vraag is, hoe zitten we nu in de procedure? Wanneer komt u met die spending reviews concreet? Wanneer bent u al naar de regering gegaan of waar wacht u nog op om ons dan concreet de volgende stappen te zetten? U heeft hier wel een aantal zaken aangekondigd, wat goed is, maar hoe gaan we dat nu juist, hoe moeten we dat nu juist zien? Gaat de regering daar een beslissing over nemen? Krijgen we daar een nota van? Ja, en wat is de timing hierbij? Dank u, mevrouw Van Achter. Monsieur Guesset. Oui, mais je voulais remercier
l'orateur pour l'exposé, le rappel de la méthode. Je note aussi l'intention du ministre et je pense qu'on partage tous son point de vue sur, en tout cas, tenter l'expérience d'établir un budget sur les bases de ces critères. Mais j'imagine que la discussion se fera vraiment entre nous au moment de fixer les critères et sans doute au moment de la composition de la commission qui travaillera à l'établissement des projets de budget. Donc, je prends un exemple. Par exemple, c'est un débat qui fait quelquefois un peu de bruit en région bruxelloise, l'augmentation du coût du parking à Bruxelles. Donc, ça a une influence éventuellement favorable sur le budget régional, ça a une influence sur le fait qu'on va moins utiliser la voiture en ville, mais on a toute une série de commerçants qui nous disent que c'est la mort de leur commerce. Donc, comment est-ce qu'on va intégrer tous ces critères un peu contradictoires pour avoir finalement des cotations, parce que c'est ça en fait, un système de cotation sur les choix qu'on va prendre. Donc là, je crois que c'est là que le débat va être intéressant et j'aimerais peut-être avoir l'expérience hollandaise sur ce sujet ou l'expérience d'un autre pays qui ont dû connaître exactement les mêmes problèmes, parce que la problématique du stationnement, il est le même à Bruxelles, à Charleville-Mézières, à Lyon ou à Londres. Alors, je sais aussi qu'il y a 2 expériences qui ont été tentées en matière de mobilité et en matière de logement. Je sais aussi par des collègues qui sont en commission logement que la ministre Nawal Benamou a déjà fait l'exercice de répondre et de corriger toute une série de choses. Et donc, je ne sais pas si vous avez le retour de cette expérience, mais elle a déjà été très proactive dans son secteur et je crois qu'il faut la soutenir parce qu'on pourra tirer de ces expériences des recettes peut-être ou des idées ou des erreurs à ne plus commettre quand on va, au niveau de cette commission, travailler d'une manière plus globale. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur Geisels. Meneer Boestraat. Dank u wel, meneer de voorzitter. En op mijn beurt, ik dank de sprekers voor de interessante uiteenzetting. Eerst en vooral toch een pluim voor minister Gats om dit te hebben opgestart, het initiatief voor de spending reviews. We staan er helemaal achter en we zijn tevreden. U hebt nu wel geantwoord op de vraag, dus dat het wel degelijk structureel wordt ingeschreven en met een tempo waarschijnlijk van 2 per jaar. Dat was dus de eerste vraag. Ik had nog een 4-tal andere vragen gesteld en ik zou die ook graag nog beantwoord weten. In elk geval, wat de tussenkomst van meneer Hens betreft, die dat over de methodologie en toch ook bekeken heeft wat de sterktes en zwaktes zijn bij de Brusselse administratie om dat zelf in de toekomst te kunnen opnemen. Als ik u goed beluisterd heb, dat zijn een aantal zwaktes die u ziet. Is de moeilijkheid om goede verslagen te schrijven in zo'n oefening. En dan iets dat mij meer heeft wel geïnterpelleerd, is die deelname aan de werkgroepen. Waarvan u zegt, ja, die zou wel moeten actief zijn. Maar dat is blijkbaar niet vanzelfsprekend. En een ander punt dat u genoemd hebt was, de beleidsopties, die moeten wel rigoureus besproken worden. Dat moet echt, men moet durven creatief zijn, men moet durven dingen op tafel leggen. Om het voorbeeld te nemen van mijn collega Marc-Jean Gijsels, als het dan gaat over parkeerbeleid, dan moet je durven alle mogelijkheden op tafel leggen en ook degene waarvan dat je weet dat ze politiek niet populair gaan zijn. En begrijp ik het juist dat dat het probleem is? Dat er eigenlijk gezegd wordt, we willen de politiek een instrument leveren dat een soort meer objectieve basis geeft om goed geïnformeerd te kunnen beslissen. En dus we proberen vooral geen taboes te hebben, maar dat we zitten met een administratie waarvan dat u het gevoel hebt, u hebt gezegd, het is misschien een cultuurprobleem, maar dat die niet durven om die verschillende beleidsopties te benoemen. Ofwel heb ik u niet goed begrepen, maar dat heeft bij mij toch wel vragen opgeroepen. Wat is juist het probleem met die deelname aan die werkgroepen? En het lijkt mij belangrijk om dat helder te durven zeggen hier, want dit is toch iets dat we echt willen dat het slaagt. Om op terug te keren op het voorbeeld van collega Gijsels. Als de spending reviews ermee toe bijgedragen hebben dat in Nederland het parkeerbeleid veel verder staat dan in Brussel, dan kijk ik er echt naar uit dat die ook zo performant zullen worden hier in Brussel. Maar het laatste puntje dat u hebt aangehaald, meneer Hens, was dat van de data. U zei, ja, die data die zijn niet goed genoeg, of die zouden echt beter moeten zijn om goed te kunnen werken. Ja, ik
vermoed dat dat een moeilijke vraag is, maar kun je iets concreter zijn over wat dat juist het probleem is daarmee? Als je bijvoorbeeld kijkt naar het verschil tussen wat in Nederland wel beschikbaar is en wat hier dan misschien niet beschikbaar is, waar ligt dat probleem dan juist? Wordt er te weinig gemeten? Of is het probleem eerder dat de synthese van al die cijfers tot iets zinvol en bruikbaar, dat ontbreekt? Dus ook graag daar iets meer verduidelijking. En dan aan de minister, ja, kijk, net als collega's uit naar de concrete rapporten die gemaakt zijn in de eerste spending reviews, hoe moeten we begrijpen wat er nu is naar buiten gebracht? Want het is inderdaad zo dat mevrouw Benamou heeft al een aantal elementen naar buiten gebracht uit de spending review. Ja, hoe zit de tijdlijn voor de communicatie daarover? En één ding is transparant communiceren wat daaruit komt. Een ander is er ook al afgesproken binnen de regering dat wat daaruit komt, ook als het ambetant is, als het moeilijk nieuws is, daar zullen we mee aan de slag gaan in de regering. Hoe zit dat vervolg of moet dat nog bekeken worden? Bedankt alvast voor uw antwoord. Dank u, meneer Verstraeten. Monsieur Van Koonberg? Non? Oké. Madame Lecoq? Merci, Monsieur le Président. Mais en fait, une partie des questions posées lors de l'exercice précédent concernait déjà cette partie-ci, donc je ne vais pas revenir dessus. Et j'avais une partie des questions qui ont en fait été abordées par mes collègues, donc voilà, je ne vais pas faire durer l'exercice plus longtemps. Je vous en remercie. Je me tourne vers Monsieur Van Engel. OK. Monsieur Pitzet, vous souhaitez intervenir? Mettez le micro peut-être. Voilà. Et si vous pouviez éviter de casser les verres de la maison, ce serait bien. Parce qu'on parle budget, nos experts. J'ai pourtant mis toutes mes forces pour les casser, mais le matériel est tellement solide. Mais vous voyez, on fait attention à nos finances publiques. Hein? Mais oui. Mais donc, oui, de rapides questions. La première, c'est comment définissez-vous dans vos pratiques les forces et les faiblesses d'une dépense publique? Je m'inscris en partie dans la question de mon collègue Marc-Jean Geisels. En fait, on n'est pas seulement dans de la quantification, on est inévitablement dans de la qualification. Et donc, quels sont les critères que vous choisissez et comment est-ce que vous les combinez? Par exemple, comment est-ce que vous articulez des effets sectoriels et des effets globaux, des effets matériels et des effets plus symboliques, des effets certains, des effets incertains? Quelles sont les méthodes que vous utilisez pour essayer d'articuler tout ça? Ou alors, est-ce que justement, vous laissez ça à des questions d'appréciation politique? La deuxième question, c'est comment vous construisez l'équilibre entre deux impératifs que vous citez, c'est-à-dire d'abord l'importance d'une validation politique du cadre et d'autre part l'indépendance de l'évaluation. J'entends bien qu'il est important de ne pas avoir d'interférence politique dans le spending review. OK. Mais alors, comment est-ce qu'on fait dans des administrations qui sont explicitement, ou en tout cas partiellement politisées, ce qui est le cas de la nôtre, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le système dans lequel on se trouve. Donc, est-ce que vous avez des exemples de bonnes pratiques à cet égard pour justement construire un équilibre? Et particulièrement, donc, par exemple, quand vous parlez de l'intervention des high-ranking officials qui interviennent dans la négociation, comment est-ce que vous procédez? Et par exemple, est-ce que ces officials, ils viennent de l'administration sortante et alors l'administration sortante n'est pas forcément la même que celle qui va être l'administration rentrante, bien entendu. Donc, comment est-ce que vous construisez justement tout ça? Voilà. Merci, Monsieur Pitzes. Alors, il nous reste, je ne sais pas qui intervient, Monsieur Magdalene, Monsieur... Oui, je vais pas rajouter de questions parce que, comme l'a très justement dit ma collègue, on a finalement eu des réponses complémentaires aux premières questions que nous avions posées. Simplement remercier l'orateur pour son intervention et saluer combien, enfin les deux orateurs, Monsieur le ministre aussi, rappeler combien c'est important de se projeter dans les aspects techniques des choses et donc j'insiste ici pour que la Commission puisse répéter ce type d'exercice. Merci, Monsieur Magdalene. Je vais peut-être, si Monsieur le ministre souhaite et Monsieur l'orateur... Je vais peut-être donner d'abord le cadre politique du suivi. Hein. Donc, tout d'abord, ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est de vous expliquer la méthode d'un spending review. OK. Vous attendez depuis quelques semaines,
certains d'entre vous peut-être quelques mois sur quel est maintenant le contenu matériel des spending reviews. Là, je pense la meilleure procédure à suivre, c'est de voir dans la commission de fond quelle est la discussion sur le rapport partagé. Si le Parlement souhaite que je le fasse avec les ministres, parce que ce sont deux collègues, Madame Brandt et Madame Benamou, je suis à votre disposition, mais comme avec d'autres débats budgétaires, ou pas uniquement budgétaires, mais des budgets de fonds. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec les budgets et quels sont les objectifs de notre politique commune? Je pense que les résultats devraient ou pourraient être discutés au sein des deux commissions dans les semaines qui viennent. Mais je suis à la disposition du Parlement pour voir comment on peut le mieux faire ça. Mais c'est par collégialité que je le fais. Je ne suis pas, peut-être vous le pensez que je le suis, mais je ne suis pas un super ministre qui va diriger tout sur les départements des autres, hein, bien sûr. Donc, c'est aussi à eux de voir comment la procédure est allée, quels sont les constats du spending review et comment le débat avec les parlementaires peut être mené. Je pense qu'il est très important de le faire, hein, par transparence que nous avons allez vous le vouloir partager, bien sûr. Ik kom wel op een punt waarbij ik één bemol wil maken bij de verwachting van het parlement. Sommigen hebben onder u het al in uw vraagstelling gezegd. We moeten goed vooraf de beleidsdoelstellingen van een spending review bepalen. Hè. Die zijn er en die worden natuurlijk ook mede bepaald door het beleid dat een regering op een bepaald punt wil voeren. Hè. Dus met andere woorden, er is natuurlijk een algemeen debat over wat is het beste parkeerbeleid voor Brussel, maar er is natuurlijk ook een debat over wat wil de huidige meerderheid met het parkeerbeleid. Dat kan soms voor een heel groot deel overlappen, maar soms kunnen daar toch ook niet onbelangrijke verschillen zijn. Dus met andere woorden, opletten voor de mythe van de technocratie. Hè. Dus de spending reviews zijn zeer technocratisch bedoeld om de politiek beter te maken, hè, want alleen kunnen we het niet altijd. Maar men moet goed afwegen wat de beleidsdoelstellingen zijn in het begin en hoe die dan afgewogen worden door de spending review om ze te kunnen verbeteren. Dus er zal altijd politiek debat zijn, maar dat is natuurlijk wat wij hier doen en waarvoor wij tot nader orde ook nog altijd verkozen zijn, natuurlijk. De vragen van meneer Verstraeten over de positie van de administratie en ook meneer Pitsijs heeft ze op een andere manier gesteld. Wat we nu willen doen, maar u mag me zeker aanvullen, we willen onze administratie trainen in de methodologie van de spending reviews. Want inderdaad, voor bepaalde administraties kan het, of voor bepaalde ambtenaren, ook voor bepaalde politici, kan het bedreigend overkomen dat een externe ploeg plots nederdaalt met een bepaalde inzichten over hoe we bepaalde zaken meer van op afstand zouden kunnen bekijken. En onder het motto van we hebben het altijd zo gedaan, willen verder. Dat is een normale reflex, dus dat is helemaal niet erg, maar daarvoor is de spending review ook interessant. Het zal trouwens afhankelijk van het debat voor ieder van ons af en toe een noodzaak zijn om een aantal evidenties misschien te verlaten. Maar dus we denken dat het zeker mogelijk is om onze ambtenaren daarin te trainen, zodanig dat, ik weet niet of de volgende spending reviews nog dezelfde ondersteuning zullen kunnen krijgen of niet, maar na een tijd moeten we alleen verder daarmee en dan zal ook heel de problematiek van ja, maar hoe bepalen we de beleidsopties vooraf, wat zijn die juist, wat meten we, wat kunnen we veranderen, wat is moeilijk veranderbaar, wat is de betrokkenheid van de werkgroepen en dergelijke meer. Ja, in het begin was dat soms wat zoeken hoe we dat het best konden doen, maar finaal ben ik wel tevreden over de kwaliteit en de inzichten van de spending reviews zoals ze voorliggen en zullen ze zeker interessant zijn voor het parlement en vervolgens ook voor de regering. Misschien nog één ding, wat zou de normale cyclus moeten zijn? We zouden telkens in het begin van het najaar, het parlement zal daar ook suggesties kunnen over doen, ik zie al resoluties komen de komende weken en maanden, waarom niet? Zouden wij, laten we zeggen in het begin van de herfst, de twee onderwerpen van de spending reviews moeten bepalen? Die zouden dan kunnen gebeuren, u weet er is een doorlooptijd van 6 maanden. Discussie en debat en vragen in juni. Hè. Ook dat zal ons weer wat helpen bij het vorige debat. Wat doen we met middellange of middenrapportering? Hè. En dan natuurlijk de conclusies in min of meerdere mate van de spending reviews meenemen vanuit de regering voor de opmaak van het volgende begroting. Dat zou een normale doorlooptijd kunnen zijn van 2 spending reviews per jaar, zoals ik het nu zie. Voilà. Ik hoop dat ik u voldoende informatie gegeven heb en ik sta dus ter beschikking van het parlement
Maar mijn inhoudelijk bevoegde collega's zijn op dit ogenblik wel aan zet om daarover met u de verdere discussies te voeren. Dank u, meneer de minister. Monsieur Ers. Yeah, thank you. Maybe there was one question about the whether I have been involved in the formulation of the mandates of the pilots, I think, if I understood correctly. And the answer is yes. So I was involved in the scoping notes of both spending pilot spending reviews. And I think that's also maybe an answer to one of the other questions is so where is the responsibility of the administration and where is the political responsibility? So the scoping notes of the spending reviews is drafted by the administration and people who know the policy domain well. But in the end, the politicians have to agree. So the ministers have to agree with this mandate. So that's what I mean when I say it needs a political mandate. Another question was whether we within the working groups whether there were taboos. So that was not really. So that was not really the point that I was making, because in general there were not really taboos, but what was happening was that people were not sort of really trying to find the most extreme or new policy options. So I think in practice what was happening was that the experts in the working group were sort of pushing the analysis to the frontiers, let's say. And it wasn't the case that the administration was sort of stopping the discussion because they didn't want certain policy options, but it was that they were not sort of initiating it themselves. And when the experts are not there, then you would hope that the debate between the people in the working group would lead to also identifying those options. And that's what I was all the time imagining. What if we were not here trying to sort of push the discussion? Well, that's what I was trying to say. I hope this is clear. Then on the data, yeah, there was a specific issue in the social houses, so it's in the report, but I'm not aware anymore what was the exact discussion on the I think it was on budgetary data, but I'm not sure. But you will find, if the report's coming to you, then you will find it because it's in there. But I think more central problem is the lack of previous policy evaluations, which you can use to get sort of an idea of the efficiency of the policies which are currently in place. And that's really, I think that was in both pilots really an issue. So it's more, I think it's even more important than the data probably. And then there was a very difficult question between the thin line between what the administration does in the technical analysis and where enter the political discussions. But as I just was saying, I didn't really feel this as a problem in the working groups. So if I make myself clear, but so the problem was more that the working group wasn't sort of
pushing itself to the boundaries, but was not like an issue of political taboos, I think. Yeah. I think maybe I missed something, but or if I. Je crois qu'on a fait des questions, sauf si des collègues n'ont pas eu réponse à leurs interrogations. Merci en tout cas à tous les intervenants pour leurs exposés de très grande qualité. Merci également à tous les collègues députés pour leurs interventions. Je voudrais remercier aussi les interprètes qui ont vraiment fait ça de manière tout à fait remarquable et je voulais les féliciter parce qu'ici il y avait plusieurs langues. Donc merci à vous pour votre professionnalisme. Voilà, nous allons clôturer ici la présentation de l'analyse qui a été faite. Je fais une petite pause de quelques minutes et puis nous reprendrons notre travail habituel, les projets d'ordonnance. Je vous signale que dans quelques minutes, on me dit qu'à 18h, il y aura des sandwichs pour ceux qui ont faim. Donc, il y aura de quoi vous sustenter d'ici quelques instants. On fait une petite pause, le temps que chacun puisse vaquer à ses occupations et nous reprenons dans quelques instants. Merci encore à tous les intervenants. Merci beaucoup.
Bien, chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Oh, joie, oh, miracle. Alors, nous avons plusieurs projets d'ordonnance à examiner. J'apprends que nous pouvons peut-être en examiner plusieurs ensemble. Alors, si j'ai bien compris, nous pouvons examiner le document A463, A466, A467, le 68, le 69 et le 71 ensemble. Et puis, on devra examiner ensuite le A464 seul et le A465. OK? Je propose qu'on commence par le plus gros paquet et puis on aborde les autres. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Des rapporteurs, peut-être? Ah oui, pardon. Il faut d'abord que je... Excusez-moi, je l'oublie tout le temps. Je m'excuse. Il faut d'abord désigner un rapporteur ou une rapporteuse. Et je vais vérifier d'abord si le quorum est... OK, Madame El Yousfi est désignée rapporteuse. Est-ce qu'on a le quorum? On a le quorum, donc on peut démarrer. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter, mesdames, messieurs. De voorliggende Raad van Europa-verdragen worden ingediend met als doel de ratificatieachterstand in het kader van deze internationale organisatie weg te werken. Enfin, onze achterstand helaas. Ten eerste, het verdrag inzake toegang tot officiële documenten erkent een algemeen recht van toegang tot officiële documenten in het bezit van de overheid. Transparantie van overheidsinstanties is een van de belangrijkste elementen van goed bestuur en een van de aspecten die het best laten zien of er al dan niet sprake is van een reëel democratische en pluralistische samenleving. Het verdrag stelt de minimumnormen vast die moeten worden toegepast bij de behandeling van de verzoeken om toegang te krijgen tot de officiële documenten, ook om het recht van beroep aan te tekenen en aanvullende maatregelen. Het biedt via een gemeenschappelijke basis de nodige flexibiliteit waarop de nationale wetgeving kunnen voortbouwen en waarbij een eventuele ruimere toegang tot officiële documenten kan voorzien worden. Deuxièmement, le protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale sur le droit de tout citoyen de participer aux affaires des collectivités locales vise à inclure le droit de participer aux affaires des collectivités locales dans le champ d'application de la Charte européenne de l'autonomie locale. Les institutions démocratiques ne peuvent fonctionner sans la participation des citoyens. En effet, la participation est cruciale pour confirmer la légitimité des décisions et établir les responsabilités. En outre, les pouvoirs publics doivent être à l'écoute des citoyens et en tirer des enseignements afin de mettre en œuvre de meilleures politiques et de fournir de meilleurs services. La participation a également une valeur intrinsèque. Elle donne un sens à la volonté d'appartenir à une communauté et fait des communautés locales des lieux où les gens veulent vivre et travailler. Ten derde, het derde protocol bij de Europese kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten betreffende regionale samenwerkingsverbanden bevat bepalingen voor het instellen en de werking van grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerkingsverbanden en is tegelijkertijd compatibel met de EGTS-verordening. Deze samenwerkingsverbanden, bestaande uit lokale overheden en andere overheidsorganen van de verdragssluitende partijen, zullen tot taak hebben de grensoverschrijdende en/of interterritoriale samenwerking van hun leden ten uitvoer te brengen, met inachtneming van hun bevoegdheden en prerogatieven. Quatrièmement, la Convention du Conseil de l'Europe sur une approche globale de la sûreté, de la sécurité et des services lors des matchs de football et autres manifestations sportives révise la Convention européenne sur la violence des spectateurs de 1985, conclue à la suite du drame du Heysel, car elle n'apporte plus de réponse adéquate au problème de la violence liée au football. L'objectif de cette convention est de rendre les matchs de football et autres événements sportifs plus sûrs, plus sécurisés et plus accueillants. Le nouveau traité encourage également la coopération multidisciplinaire et institutionnelle entre toutes les parties intéressées et les experts de l'organisation d'événements sportifs. Ten vijfde, de herziening van het verdrag inzake de cinematografische co-productie is een actualisering van de bepalingen van het verdrag van 1992 en weerspiegelt
de ingrijpende veranderingen die de filmindustrie intussen tijd heeft ondergaan. Het doel van het herziene verdrag is een juridisch en financieel kader te scheppen voor de co-productie van speelfilms, waarbij productiemaatschappijen zijn betrokken die in tenminste 3 verdragssluitende staten zijn gevestigd. Het herziene verdrag kan ook worden gebruikt als bilateraal kader bij gebrek aan een specifiek co-productieverdrag tussen 2 partijen. Finalement, le protocole d'amendement modernisant la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, également appelée la Convention 108+, vise à actualiser et à renforcer l'application de la Convention de 1981 et du protocole additionnel en ce qui concerne les autorités de contrôle et les flux transfrontaliers de données. Le protocole est conforme aux dispositions du règlement RGPD qui offre dans certains cas une protection plus élevée que la Convention du Conseil de l'Europe et prévaut donc sur la dite convention. Dès lors, je souhaiterais demander à cette Assemblée de porter son assentiment à ce traité ou à ces traités, en tout cas à ces aspects matériaux du traité. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, j'ai Madame Van Achter qui souhaite intervenir, Monsieur Benjoumea, je regarde s'il y en a d'autres. Dans un premier temps, mevrouw Van Achter. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb één vraag omtrent de eerste 3 ontwerpen van ordonnantie die u voorlegt, meneer de minister, die allemaal dateren uit 2009 en die in andere parlementen vaak al 10 jaar geleden zijn aangenomen geweest. Eén, waarom duurde het zo lang om dit aan ons parlement voor te leggen? Maar meer nog, wat is het gevolg dat dat zo laat goedgekeurd wordt? Allee, wat heeft dat dan voor implicaties als wij zo laat zijn met die instemming? Dank u, mevrouw Van Achter. Meneer Benjoumea. Ja, ik heb een concrete vraag over het verdrag van Tromsø, wat betreft de toegang tot officiële documenten. En in het artikel 10 staat erop dat lidstaten, en in dit geval aangezien dat het Brussels gewest deel is van het verdrag via België, aangemoedigd worden om ook op proactieve wijze documenten ter beschikking te stellen, officiële documenten. En ik verwijs naar het feit dat voor de lokale documenten voor de lokale besturen in Brussel op dit moment geen harde verplichting is. Wat maakt dat als men gaat kijken bijvoorbeeld op de site van Editoria, die de lokale documenten en de besluitvorming van de lokale besturen opsomt en weergeeft, men tegenkomt van 10 van de 19 gemeenten zit daarmee met hun besluitvorming en wat Wilson Wees betreft 3 van de 19. Dus we hebben nog een lange weg te gaan wat betreft de vrijwillige publicatie van officiële documenten en aangezien het verdrag zelf aanmoedigt, verplicht niet, maar aanmoedigt aan de overheidsinstanties om dat verplicht te maken, zodat die proactief worden gezet op artikel 10, vroeg ik me af of de Brusselse regering in de nasleep van deze ratificatie ook verdere acties zal ondernemen om ervoor te zorgen dat alle lokale besturen, maar ook de gewestelijke besturen, die staan er ook nog niet allemaal, proactief hun documenten publiceren. Dank u, meneer Benjoumea. Y a-t-il d'autres collègues qui souhaitent intervenir? Je n'en vois pas. Monsieur le ministre? Wel, ik ga met de vraag van meneer Benjoumea beginnen. Uiteraard is het de bedoeling wanneer de Brusselse regering en het Brussels parlement de goedkeuring achter de rug heeft van deze verdragen en dit verdrag, om daar duidelijk de draagwijdte van aan de lokale besturen en andere besturen te laten kennen. En zelfs al zal het verdrag dan volledig in werking moeten treden vanaf een bepaald moment, zullen we nog helaas een bepaalde grijze zone hebben waarbinnen aan iedereen zal duidelijk moeten gemaakt worden wat de proactiviteit juist inhoudt, wat het minimum element van transparantie juist inhoudt en ook wat de rest zal zijn. Maar we gaan daar inderdaad een gevolg aan geven. Dan de moeilijke vraag van mevrouw Van Achter. Zoals u weet vervang ik hier collega Smet en wil ik inderdaad hem vragen hij is even ziek met COVID, dus hij is ook niet mee op dienstreis naar Congo, maar zijn ondersteuners wel. Maar ik zal vragen, als u het mij toelaat, en zal ik het toevoegen schriftelijk aan het verslag, wat juist de gevolgen zijn van de laattijdige, want dat kunnen we met z'n allen wel vaststellen, goedkeuring door Brussel van deze juridische teksten. Oké, dank u, meneer de minister. Is er nog iemand die het woord vraagt?
Non? OK. Je propose que nous passions alors directement au vote. Nous allons attaquer le premier projet d'ordonnance, qui est le A463-1. Donc, ces projets d'ordonnance portant assentiment à la Convention du Conseil de l'Europe sur la coproduction cinématographique révisée, fait à Rotterdam le 30 janvier 2017. Il y a 3 articles. Nous votons sur l'article 1er. Y a-t-il des collègues qui sont contre l'article 1er? Je n'en vois pas. Article 2, qui est contre? Je n'en vois pas. Article 3, qui est contre? Même vote. On vote sur l'ensemble, même vote. Adopté. Nous passons au projet d'ordonnance A466-1, protocole numéro 3 à la Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités et autorités territoriales relatif au GEC fait à Utrecht en 2009. Il y a 2 articles. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à l'article 1? Monsieur le Président, oui. Pour le premier article, c'est sur la compétence, donc on approuve. Mais pour il y avait 3 articles, j'ai dit premier, quelqu'un s'oppose, 2, quelqu'un s'oppose, 3, oui, on peut revenir, il n'y a pas de souci. Nous, on veut s'abstenir pour les autres. Et OK. Pour toutes les ordonnances, d'ailleurs. OK. Au moins, c'est clair. Merci beaucoup, M. Van Comberg. Donc, ça veut dire que sur l'article 1er, unanimité, article 2 et 3, 2 abstentions, et sur l'ensemble, 2 abstentions. OK? Alors, est-ce qu'on peut considérer le même vote pour le A466-1? Je vous remercie. Le A467-1, même vote? Je vous remercie. Le A468-1, même vote? Même vote. A469-1, même vote. A471-1, même vote. Ceci clôture l'examen des 6 premiers textes. Nous passons à présent au document A464-1 qui concerne la Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure, faite à Strasbourg le 27 septembre 2012. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Comment? Ah oui, il faut un rapporteur, juste. Madame. Vous voulez désigner mon collègue Gessels? Votre? Gessels. Monsieur Gessels. J'ai compris, de Stex. Oh non, surtout pas. Il n'est pas ici. C'est monsieur Gessels, donc. J'ai eu un doute. Monsieur Gessels est donc désigné rapporteur. Je cède immédiatement la parole à monsieur Gatz. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la présente convention est une révision de la convention CLNI de 1988. De herziening heeft tot doel de juridische bescherming van de internationale binnenvaart en de uitkering van een adequate vergoeding aan de benadeelde partijen te verbeteren. Er is met name sprake van een verdubbeling voor schade veroorzaakt aan personen en materieel ten opzichte van het verdrag van 1988. En er wordt ook aansprakelijkheid in het leven geroepen voor bepaalde vormen van milieuschade. Voorts wordt het territoriaal toepassingsgebied van de aansprakelijkheidswetgeving uitgebreid. Initialement, le champ d'application de la Convention était limité à la région du Rhin et de la Moselle. Avec la modification de la Convention, le champ d'application est désormais plus large et il devient également plus facile pour les autres États riverains d'adhérer à la Convention. En d'autres termes, il y a une plus grande uniformité dans toute l'Europe. Initieel werd dit verdrag beschouwd als een exclusief federaal verdrag en op basis van het advies van de Raad van State werd dat standpunt echter herzien en werd in mei 2017 alsnog geoordeeld dat het een gemengd verdrag betreft. Mag ik deze vergadering vragen haar instemming te betuigen met het verdrag. Merci, monsieur le ministre. Je me tourne vers les collègues. S'il y a des demandes d'intervention, je n'en vois pas. Nous allons passer au vote. Il y a 4 articles. Article 1er. Unanimité, parfait. Article 2. 2 abstentions. Article 3, même vote. Article 4, même vote. Nous votons sur l'ensemble, même vote. Donc, unanimité moins 2 abstentions. Voilà. Alors, nous passons à présent au document A465-1 qui concerne l'accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique, gouvernement de la communauté flamande, de la communauté française, de la communauté germanophone, de la région flamande, de la région wallonne et de la région Bruxelles-Capitale
et le gouvernement de la République française en matière de transfert de corps par voie terrestre des personnes décédées, fait à Paris le 9 mars 2020. Il y a 2 articles. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, un rapporteur, je suppose que c'est Monsieur Gelsels. Allez, ou je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent absolument. Marie. J'avais proposé notre collègue Monsieur Deboc, mais apparemment, voilà. Je lui laisse ses paroles, évidemment. Bon, vous décidez donc de désigner Monsieur Gressel, c'est dans ce cas. Monsieur Gressel, c'est donc désigné rapporteur. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Le présent accord au transport transfrontalier de corps a pour objet de faciliter le transfert transfrontalier des dépouilles mortelles ou de cendres d'un défunt entre la France et la Belgique, au cas où une personne serait décédée dans l'un des pays alors que son inhumation aurait lieu dans l'autre État plus tôt. Meer bepaald is het de bedoeling een versoepeling in te voeren van de vereisten voor de doodskisten en van de formaliteiten voor het grensoverschrijdend lijkenvervoer over land. De overeenkomst geeft aan waaraan de lijkkist moet voldoen. Het gebruik van zink of van een ander metaal is daarbij niet meer verplicht, maar wel nog toegestaan. Ook de in deze gevallen vereiste documenten voor het vervoer over land, respectievelijk van België naar Frankrijk en van Frankrijk naar België, worden in de overeenkomst beschreven. Deze versoepelingen gelden echter niet wanneer het overlijden het gevolg is van bepaalde besmettelijke ziekten. Dès lors, je souhaiterais demander à cette Assemblée de porter son assentiment à ce traité. Merci, Monsieur le ministre. Y a-t-il des demandes d'intervention? Mevrouw Van Acht. Ja, ik wil gewoon even tussenkomen. Niet dat ik een heel specialist ben, maar ik denk dat het wel belangrijk is, deze goedkeuring. Want we hebben toch ook in Brussel daar een problematiek over waar we nog werk moeten op voeren. En dat gaat over de belastingen voordat een lichaam kan worden vrijgegeven. En waardoor families soms met de handen in het haar zitten en moeten wachten om eigenlijk een begrafenis te kunnen organiseren en zo verder. Het is natuurlijk niet met Frankrijk gereguleerd, maar zelfs tussen soms gemeentes is dat een problematiek die we niet uit het oog mogen verliezen. Je ne sais pas si ça nécessite réponse. OK. Merci pour cette intervention. Dank u, mevrouw Van Achter. Je propose de passer au vote. Il y a 2 articles. Nous votons sur l'article 1er, unanimité. Article 2, 2 abstentions. OK, nous votons sur l'ensemble. Même vote. Ceci clôture l'examen des propositions d'ordonnance et nous passons donc immédiatement à la question orale de notre collègue Alexia Bertrand pour sa question adressée à M. Gatz concernant... Monsieur le Président, y a-t-il pas encore un autre? J'ai oublié quelque chose, qui serait tout à fait habituel de ma part. Non? Ah, ok, pardon. Ah, on est très efficace dans cette commission. Donc, nous en étions à la question orale de Madame Bertrand concernant la consultation du gouvernement quant à l'avenir du pacte de stabilité et de croissance. Je rappelle aux collègues que les sandwichs arrivent dans 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, en attendant les sandwichs, je vais poser ma question au ministre. Monsieur le ministre, la Commission européenne a entamé un processus de réflexion concernant l'avenir du pacte de stabilité et de croissance en février 2020. Il a évidemment été interrompu en raison de la crise sanitaire, mais il a repris en fin d'année passée. Concrètement, la Commission s'est adressée aux différents gouvernements au sein de l'Union européenne pour obtenir leur avis dans le cadre du réexamen du cadre de gouvernance économique de l'Union. En effet, la conjoncture économique a considérablement changé depuis que les règles ont été instaurées pour remédier aux failles révélées par la crise économique et financière. On peut penser à l'orientation budgétaire au niveau national, à la composition des finances publiques qui n'est pas devenue plus propice à la croissance, les États membres préférant généralement augmenter les dépenses courantes plutôt que de préserver l'investissement ou encore au niveau de la dette publique qui demeure très élevée dans certains États membres. Par ailleurs, en 2016, l'ex-président de notre Parlement, Charles Piquet, a organisé un colloque relatif aux investissements publics qui avait permis d'alimenter la réflexion de notre Parlement en lien avec la réalité budgétaire de notre ville-région. Je souhaiterais vous poser les questions suivantes. Quel avis a été rendu par le gouvernement bruxellois dans le cadre du réexamen du cadre de gouvernance économique de l'Union?
Avez-vous tenu des réunions avec vos homologues sur le sujet? Si oui, quelles sont vos conclusions? Quelle est la position du gouvernement quant au pacte de stabilité actuel, compte tenu de la conjoncture économique? Merci, Madame Bertrand. Monsieur le ministre. Oui, comme vous le soulignez à juste titre, en octobre 2021, la Commission européenne a lancé un nouveau cycle de consultation sur la révision de la gouvernance économique dans l'Union européenne. Cependant, la Commission européenne n'a pas encore publié de propositions concrètes. Dans ses orientations budgétaires du 2 mars 2022, la Commission européenne a mis en avant un certain nombre de principes liés à la réforme du cadre budgétaire de l'Union européenne. 1. Le succès du cadre budgétaire de l'Union européenne repose sur la garantie de la viabilité de la dette publique et sur la promotion d'une croissance durable grâce aux investissements et aux réformes. 2. Davantage d'attention pour le moyen terme dans la surveillance budgétaire de l'Union européenne semble être une approche valable. 3. Il convient d'examiner si un instrument inspiré du RRF pourrait être utilisé dans le cadre d'une flexibilité supplémentaire pour les investissements. Et 4, une simplification des règles, une plus grande appropriation nationale et une meilleure application sont des objectifs importants. Bien entendu, nous saluons l'évolution vers une concentration accrue sur les investissements qui augmente notre potentiel de croissance et facilite la transition climatique, ainsi que le principe selon lequel la viabilité des finances publiques à moyen et à long terme ne doit pas être négligée. Op dit ogenblik is er echter nog geen formeel standpunt van de federale regering over de hervorming van de regels van het stabiliteitsplan en ook op Europees niveau vinden er nog geen formele debatten plaats. De concrete Belgische positie zal, zoals alle posities die in België in de ECOFIN-raad inneemt, vooraf met de deelentiteiten besproken worden. Gelet op de recente geopolitieke ontwikkelingen is er onzekerheid ontstaan over het al dan niet deactiveren van de General Escape Clause in 2023, waardoor het debat over de herziening van de regels van het Stabiliteits- en Groeipact mogelijk verdere vertraging oploopt. Gelet op de grote onzekerheid zal de Europese Commissie in het voorjaar geen buitensporig tekort procedures opstarten. Peut-être encore un dernier mot. Nous avons eu une commission interministérielle des finances la semaine passée et là, les ministres compétents du gouvernement fédéral nous ont annoncé que le positionnement de la Commission européenne viendrait en mai. Dus we zitten nog even in de grijze zone tot dan, maar we hebben wel een overleg gehad natuurlijk met de federale overheid en alle deelentiteiten over hoe we het best dit stabiliteits- en groeipact verder konden ondersteunen, ieder binnen zijn eigen verantwoordelijkheid natuurlijk. Dank u, meneer de ministre. Mevrouw Bertrand. Merci, monsieur le ministre, pour vos réponses voilà, qui répondent à mes différentes questions. Nous suivrons ça avec attention et j'espère que vous reviendrez vers nous alors au mois de mai pour nous faire part du résultat de ce processus. Merci beaucoup, Madame Bertrand. Alors, nous avions normalement la question orale de Madame Staub, c'est celle jointe de Monsieur Busselen concernant l'avenir de l'APAS. En l'absence de Madame Staub, ce que je ne vois pas et sans nouvelles de sa part, la question tombe et la question orale jointe devient donc la question principale et je cède la parole à Monsieur Busselen. Dank u, meneer de voorzitter. Dus eind januari kondigde Ben Wijts aan dat het Kunsteninstituut APAS geen subsidies meer krijgt en de beheersovereenkomst stopzet. Nochtans werd het instituut wel positief geëvalueerd en dat bevestigen de leden van de evaluatiecommissie, mevrouw Van der Meulen en mevrouw Sanders. Ze zouden een inhoudelijk advies geschreven hebben dat APAS met een goed tot zeer goed rapport een toekomst inloodst. Een stopzetting van de subsidiëring kwam in de evaluatie echter nooit ter sprake. Het APAS is een plek voor artistiek onderzoek en reflectie, een unieke ruimte waar de studie en de ontwikkeling van het kunstenveld in al zijn diversiteit kan plaatsvinden. Brussel is een kunststad en een kunstenaarsstad. De internationale reputatie van APAS en van de studenten die hier afstuderen dragen bij aan de aantrekkingskracht van Brussel op veel kunstenaars. In het Vlaams parlement zei minister Wijts dat APAS aan research doet en dat research niet tot het onderwijsbevoegdhedenpakket behoort.
Het lijkt een beetje wereldvreemd om onderwijs en onderzoek van elkaar te scheiden. Leren- en onderzoeksprocessen zijn immers intrinsiek met elkaar verbonden. Dat is ook de reden waarom elke universiteit een Research and Development departement heeft. Nu, waarom de Vlaamse regering het APAS liever ziet verdwijnen, dat blijft gissen. Maar de verdwijning van dit instituut zou een verarming zijn van het kunstenveld in onze stad. Ook bij u als liefhebber van Brussel als kunststad moet dit nieuws voor een gevoel van onbehagen gezorgd hebben, denk ik. Mijn vragen zijn de volgende. Hebt u overleg gevraagd met de Vlaamse minister van Onderwijs omtrent de mogelijke verdwijning van APAS? Hebt u overleg gepland met de verantwoordelijke van APAS? De creativiteit van de Brusselse regering op het vlak van kunst en cultuur was groot. Laten we bijvoorbeeld kijken naar Le Musée du Chat. En ziet u kansen om vanuit de Brusselse bevoegdheden structurele ondersteuning te bieden voor het APAS vanaf 2024? Zo ja, vanuit welke bevoegdheden? Ik dank u. Dank u, meneer Busselen. Monsieur le ministre, meneer de minister. Ja, dank u. Ik heb net als u via de media moeten vernemen dat de Vlaamse regering haar subsidies aan APAS stopzet. En via dezelfde kanalen als u, welke de beweegredenen daartoe zijn van de bevoegde minister. Er is geen overleg geweest vooraf vanuit het Brussels gewest met de Vlaamse regering over deze aangelegenheid. Zoals u aangeeft, heeft het Brussels gewest geen gemeenschapsbevoegdheden en kan het dan ook geen middelen vrijmaken voor instellingen zoals APAS. Het gaat immers over een aparte financiering voor speciale trajecten, hoger onderwijs. Ook PARTS, HISC en anderen zijn daar vernoemd, waar wij als gewest moeilijk kunnen intussen komen. Vanuit de promotie van het nationaal of het internationaal imago kan enkel in een betoelaging van evenementen of in specifieke investeringen soms voorzien worden, met uitsluiting echter van elke structurele ondersteuning. Maar zelfs een inspanning vanuit de imago-subsidies, die als die al administratief budgetair mogelijk zou zijn, kan in voorliggend geval onmogelijk het wegvallen van de structurele ondersteuning uit Vlaanderen compenseren. Het is voor het Brussels gewest ook gewoon niet mogelijk om elke betoelaging over te nemen die vanuit de Vlaamse gemeenschap, om welke reden dan ook, wordt stopgezet voor instellingen op ons grondgebied. Wij hebben daar de middelen niet voor. Maar ik ben uiteraard steeds bereid om met iedereen in overleg te gaan. Er is informeel overleg geweest tussen mezelf en APAS, maar ik meen dat ik in het kader van mijn bevoegdheden of mogelijkheden weinig ruimte heb om echt bij te dragen tot een structurele oplossing. En we zullen verder kijken of dat kan, wat er kan. Het enige goede aan dit verhaal, meneer Busselen, daar ben ik het met u eens, is dat er nog wat tijd is om oplossingen te zoeken. En als we dat kunnen, willen we wel meewerken, maar het zal vanuit onze kant toch wel heel moeilijk zijn. En dat spijt mij om u dat te moeten zeggen. Dank u, meneer de minister. Meneer Busselen, een korte reactie misschien? Ja, heel kort. Dus positief dat u al contact hebt gehad met de verantwoordelijke van APAS. Het gaat om echt een miniem bedrag. Hè. Dus ik denk dat die gesponsord worden voor €500.000 per jaar. Dat is heel weinig. Maar ik begrijp dat u ook natuurlijk niet structureel kan stutten wat de Vlaamse regering laat vallen. Maar zoals u aangeeft, we hebben nog tot 2024 om toch oplossingen uit te zoeken. Dus benieuwd voor het vervolg. Dank u, meneer Busselen. Incident is gesloten. Nous passons à présent à la question orale de notre collègue Emmanuel Deboc pour sa question concernant l'impact de l'influence sur les finances publiques régionales. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, selon les prévisions économiques publiées par les grandes institutions financières internationales, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale européenne américaine, etc., l'année 2022 devrait être marquée par une hausse sensible de l'inflation dans de nombreux pays en raison de la flambée des prix de l'énergie, gaz, électricité et des carburants, des matériaux de construction et de la plupart des produits alimentaires. D'après les dernières estimations, le taux d'inflation pour l'année 2022 devrait s'élever à 5,8% en Belgique, soit un niveau qui n'avait plus atteint depuis le début de la décennie 1980. Ainsi que l'ont souligné de nombreux économistes, l'inflation va incontestablement affecter les budgets des ménages et des entreprises au cours des prochains mois. De surcroît, la poussée inflationniste pourrait aussi avoir des répercussions sur les finances publiques, et ce, à tout niveau de pouvoir. Dans un article publié dans le journal L'Écho le 28 janvier dernier, nous avons appris que la Banque nationale de Belgique avait récemment réalisé une étude qui avait précisément pour but d'évaluer l'impact potentiel de l'inflation actuelle sur les finances publiques de notre pays,
Même si la BNB admet que ces estimations ne reposent pas sur des hypothèses très détaillées, les conclusions de l'analyse sont limpides. L'inflation aiguë actuellement enregistrée en Belgique devrait entraîner une détérioration du solde des finances publiques dans la mesure où les dépenses devraient accroître davantage que les recettes. D'après la BNB, 2/3 seulement de l'inflation devrait se répercuter sur les recettes liées aux impôts directs et la poussée inflationniste devrait générer une augmentation significative des recettes provenant de l'impôt des personnes physiques et des cotisations sociales du fait de l'indexation automatique des salaires. En revanche, la hausse des coûts devrait comprimer les bénéfices des entreprises, provoquant ainsi une baisse des recettes issues de l'impôt des sociétés. Toujours selon la BNB, le taux de croissance des recettes provenant des impôts indirects devrait être 2 fois moins élevé que le taux d'inflation. Certes, la hausse des prix devrait se traduire mécaniquement par une augmentation proportionnelle des recettes générées par la taxe sur la valeur ajoutée, mais l'inflation ne devrait par contre pas exercer une influence significative sur les recettes provenant des autres impôts indirects fédéraux tels que les accises ou les impôts indirects régionaux comme les droits d'enregistrement. Pour sa part, le taux de croissance des dépenses publiques pourrait s'avérer être presque aussi élevé que le taux d'inflation. En effet, les pouvoirs publics devront non seulement faire face à l'indexation automatique des rémunérations des fonctionnaires, des pensions, des revenus de remplacement et des allocations sociales, mais ils verront également s'accroître d'autres types de dépenses en raison de l'augmentation sensible du coût des marchés de travaux et des prix de nombreux biens et services. Si l'étude de la BNB concerne d'abord et avant tout le budget de l'autorité fédérale, elle pourrait aussi être riche d'enseignements pour les finances publiques des entités fédérées. Alors, Monsieur le ministre, l'étude de la BNB vous a-t-elle permis d'évaluer l'impact de l'inflation sur le solde budgétaire brut et sur le solde de financement sec de la région de Bruxelles-Capitale pour 2022? Si oui, pourriez-vous nous présenter les conclusions de cette analyse? Sinon, votre administration a-t-elle de son côté pu réaliser une estimation de l'effet de l'inflation sur le budget de la région bruxelloise pour l'année 2022? Quel devrait être l'impact de l'inflation actuelle sur les recettes régionales, qu'il s'agisse des dotations institutionnelles octroyées par l'autorité fédérale, des impôts régionaux, droits d'enregistrement, droits de succession, préconsommés, taxes de circulation, ou des autres types de rentrées financières? Comment l'inflation devrait-elle se répercuter sur les dépenses publiques régionales, qu'il s'agisse des rémunérations des agents de la fonction publique régionale, des dotations allouées aux organismes pararégionaux, des subventions accordées au monde associatif ou encore des dépenses d'investissement? L'inflation ne devrait-elle pas entraîner une détérioration du solde budgétaire de la région pour 2022? En d'autres termes, l'inflation actuelle devrait-elle coûter davantage aux finances publiques régionales qu'elle ne devrait leur apporter? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci, Monsieur De Bock. Monsieur le ministre. Oui, s'il y a des tableaux et que vous avez une analyse de 10 pages, vous pouvez me la transmettre en annexe, il n'y a pas de problème. Non, pas encore. Je pense que nous allons en discuter après les vacances de Pâques sur l'ajustement budgétaire, justement. Hein. Mais l'État étant, donc les divers services du gouvernement travaillent actuellement à l'estimation de l'impact de l'inflation sur les finances bruxelloises. Beaucoup d'éléments sont encore à l'étude, mais on peut déjà communiquer sur certains éléments cités dans votre question. Au niveau des dépenses, les indexations des salaires effectives en 2022, en février, suite au dépassement de l'indice pivot en décembre 2021, en avril, suite au dépassement de l'indice pivot en février, ou encore prévu par les dernières projections du bureau de plan, dépassement de l'indice pivot en juillet, effectif en septembre, représenteront une hausse d'un peu plus de 90 millions d'euros pour l'ensemble de l'entité régionale. Fort heureusement, le gouvernement avait déjà intégré les dernières projections de fin 2021 dans les crédits de l'initiale 2022 et avait constitué une provision de 21 millions d'euros pour couvrir une seconde indexation. Au final, cela se traduirait donc par un impact de 40 millions d'euros par rapport au budget initial 22. Toujours dans les dépenses, pour les transferts aux communautés et commissions communautaires, l'augmentation est actuellement estimée à 6 millions d'euros pour 22. Alors, au niveau des recettes, la plupart des transferts en 22, en vertu de la loi spéciale de financement, sont indexés à l'inflation de l'année courante. Cela se traduirait actuellement sur base des dernières projections du bureau de plan à une augmentation des recettes de l'ordre de 60 millions d'euros par rapport à l'initiale 22 sur base de l'impact de l'inflation et de la croissance. Pour ce qui est de l'IPP, ce n'est en effet qu'en 23 seulement que l'indexation des barèmes fiscaux engendrera une augmentation nominale de nos recettes sur base de l'inflation 22.
Une première évaluation va dans le sens que les impôts régionaux sur le patrimoine, enregistrement, succession, donation, ne suivraient pas directement l'évolution de cette inflation poussée par l'énergie. Nous resterons donc prudents en gardant pour l'instant nos estimations de l'initiale 22. À noter que pour ces trois aspects, une réunion a eu lieu le vendredi 18 mars entre le SPF Finances et les administrations et cabinets des entités fédérées. Mes services sont en train de vérifier et d'intégrer les données communiquées à leur projection. Ces quelques éléments ne permettent pas encore de dégager un impact global sur le solde de financement 2022. De nombreuses estimations doivent encore être réalisées sur les effets de la hausse des prix sur les dépenses de fonctionnement ou les investissements régionaux. Le contrôle budgétaire entamé début mars permettra en tout cas de mieux quantifier ces derniers éléments. Donc, nous reviendrons vers vous avec les chiffres définitifs dans quelques semaines. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Deboc. Je vous remercie pour vos réponses. Ça serait intéressant en fait, de nous communiquer, si c'est possible, dans les semaines qui viennent, les 60 millions, les 90 millions, pour voir effectivement où se jouent en fait, ces indexations de manière les plus fortes, si ça ne vous dérange pas. Hein. Donc, ça serait vraiment intéressant. Et je le dis à l'ensemble de la commission, comme ça, ce n'est pas secret, ce n'est pas rien qu'entre nous. Je note que donc, les recettes augmentent effectivement proportionnellement à concurrence de 2/3 seulement des dépenses. Mais, si je note bien, vous avez été prudent puisque vous aviez anticipé le mouvement et que l'impact sur les dépenses ne sera que de 40 millions d'euros, alors que vous n'avez pas anticipé, sauf erreur de ma part, à 100% les recettes. Donc, ça sera relativement marginal. On va voir. Mais cela dit, je note qu'il y a 3 sauts d'index, enfin 3 passements de l'indice pivot, pas des sauts d'index, 3 passements d'indice pivot. Et donc, c'est vrai que cette inflation va être marquée, mais qu'en même temps, effectivement, ce mécanisme permet à tout le moins de sauvegarder principalement le pouvoir d'achat des ménages. Et c'est important, effectivement, dans le cadre de nos politiques, d'en tenir compte. Je prends par exemple la question des abattements, droits d'enregistrement. C'est vrai que l'indexation des tranches, que ce soit en matière de succession ou en matière de droits d'enregistrement, ça permet aussi de sauvegarder peut-être des recettes et de ne pas effectivement profiter de l'inflation pour augmenter celle-ci. C'est peut-être une réflexion à intégrer dans vos futurs travaux. Merci, Monsieur Deboc. La question de Monsieur Lautenstahl étant excusée, ceci clôt notre ordre du jour et je vais donc lever la séance et vous rappeler que des sandwichs vous attendent. Et si vous avez encore des collaborateurs qui sont dans vos bureaux, vous pouvez évidemment leur en prendre si vous le souhaitez. Merci, bonne soirée.